Aquí o a l'altra banda?
mancha blanca.
pero parece que esa cámara se puede, no se sabe bien por qué. Van a intentar ahora volver a arrancar el ordenador y a ver si funciona. Si no funciona, el audio parece que va bien y para montar vídeos después pues haremos algún montaje con esta camarita de aquí. ¿Vale? Ya se me ha ido. Bueno, Toni, pues yo toco tú y vienes al bueno, a ver, esta tarde las dos primeras sesiones arrancamos en español, después tomamos un café. Acabo de confirmar que la sesión tercera no habrá, porque la persona que tenía que darla cayó enfermo ayer y está. Ni siquiera sé si bueno, me miraré mientras tanto si tengo las transferencias. No os voy a dar la chapa yo porque de todo lo que iba a explicar antes de una empresa, pues yo solo os puedo decir 4 generalidades, lo haré en este momento. Por lo tanto, en principio vamos a ir bien de tiempo, digamos. Entonces, las dos primeras charlas son más bien del ámbito docente, una de aquí de la UAB y otra de la Universidad Rey Juan Carlos, y después conmutaremos a charlas más de tipo empresa o más de investigación. Mayoritariamente de la IoT, bueno, sí, hay dos que son de la IoT, una es la que no tendrá lugar, la otra es de Frank, del ETH, y nos va a presentar después. ¿Qué más? Esta mañana hemos, digo para los que no estabais invitados a la ponencia de esta mañana, era para organizarnos un poco la gente de la Red Fight, para recordarnos a los de la Red Fight qué hemos dicho que haremos en la Red Fight, porque lo lógico es que estas cosas se olvidan con el paso de los meses, y para planificar un poco las actividades del próximo año. No os daré ahora otra vez la chapa de esa charla explicando lo que es la Red 5, entre otras cosas porque hay un póster que dice justo lo mismo que les he explicado yo esta mañana, ¿vale? Que lo único que les he evitado es leerse el póster. Y creo que nada más, cuando acaben las dos charlas de ahora, yo me miraré un poco cómo está el tema de la tercera charla y os digo alguna cosa, y si no, entonces tendríamos la pausa café y después de la pausa café volvemos aquí a las 3 últimas de la tarde. Las 3 últimas de la tarde acaba con una charla que ya veremos, porque todos estos medios no parece que se nos estén alineando muy bien los astros, pero la última es más complicada, porque la última es alguien desde Los Álamos, transmitiendo por no sé qué, si Skype o por alguno de estos métodos, y desde el equipo de aquí lo proyectaríamos en esta pantalla. Ya no queda muy claro si le podremos hacer preguntas o no, pero bueno, sobre la marcha lo vamos viendo. ¿No? Tú querías más cancha. A los presentadores me dicen que estamos emitiendo para YouTube, entonces el audio o bien os ponéis aquí y habláis por aquí, o aquí hay un micrófono de ambiente, entonces procurar no moveros. A ti no se te habrá escuchado, en serio. Pero estamos saliendo. Sí. Bueno, me pongo así. Just 2 words for the English people that are not too much, but the session will be transmitted by streaming. Then it seems that you should or talk here, or just somewhere here there is another microphone. Try to don't move too much. Frank, that's for you, because I know that you are making some
Okay. Then, right now, the two initial sessions will be in Spanish. Then we will go for the coffee, and then we come back for your presentation. Okay? ¿Lo tenemos? Sí, sí. Okay. Dani, exdirector de la escuela y conocedor de las intimidades de esta escuela, pero no tanto del sistema de streaming, va a moderar la sesión. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Está en marcha? Sí. No te muevas, no te muevas. Pues bienvenidos aquí a la Escuela de Ingeniería. De nuevo es un placer para nosotros teneros aquí. Me han pedido y con placer voy a moderar esta sesión de la tarde, en que ya directamente tenemos dos ponencias. Quiero introducir la primera, que ya está aquí preparada. Es una propuesta de actualización curricular en base al RIS-5, la propuesta que lanzamos desde aquí la Escuela de Ingeniería de la UOB entre dos departamentos universitarios, en la que estamos colaborando para incorporar esto. Contamos para ella con Elena Valderrama, compañera profesora de aquí, catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Muchas gracias, Elena. ¿Vale? Muy bien. Bueno, gracias Dani, gracias a todos por estar aquí. Qué buen provecho, porque sé que muchos de vosotros debéis tener el postre todavía aquí, ¿vale? Pero ¿qué le vamos a hacer? Empezamos un poco tarde, pero trataré de ganar tiempo, porque para las 4 tonterías que os quiero contar tendremos suficiente. No ganes mucho. No te muevas, no te muevas. Jope, no te muevas, no sé qué. Oye, esto va a ser muy difícil. Bueno, en todo caso. Vale, bromas aparte, ¿no? Esto es lo que queremos contaros, una propuesta de actualización curricular en base al RIS-5, como decía Dani, un proyecto, digamos, prácticamente de la escuela, porque está involucrado más de un departamento, y un poco la motivación de esto era, primero, reconocer que, obviamente, dice, todas las asignaturas, mejor vas aquí, ¿no? Dice, todas las asignaturas de vez en cuando necesitan una cierta actualización. ¿Por qué? Porque si bien al principio piensas muy bien qué se va a contar, cómo se va a contar todo en la línea de una asignatura de primero y de segundo y tal, y todo está muy bien organizado, dice, luego con el tiempo van pasando años, cada maestrillo tiene su librillo y al final lo que pasa es que los contenidos pues empiezan a derivar un poco y de vez en cuando hay que volverlos a mirar en su totalidad, ¿no? Entonces esto es un poco lo que nos pasaba. Dice, veíamos que en lo que estamos llamando la línea de arquitectura de computadores o línea C, que luego ya os contaré qué asignaturas son, pues primero trabajábamos, me lo invento ahora, con el ARM, pero después en segundo, no, trabajamos con una arquitectura que es un procesador simple inventado porque por motivos docentes me va mejor, pero luego en tercero, vale, y total, que estoy exagerando, pero casi en cada asignatura se presentaba un procesador ligeramente distinto, ¿no? Entonces dijimos, bueno, estaría bien esto, intentar armonizar todas las asignaturas y jugar, aprovechar el tirón del RIS-5 para decir, ¿y por qué no armonizar todos en función del RIS-5? Cuidado, esto no quiere decir que en todas las asignaturas que os voy a contar solo vayamos a contar RIS-5, ni muchísimo menos, y tampoco quiere decir que vamos a tener asignaturas nuevas dedicadas al RIS-5, sino que con los mismos contenidos y resultados de aprendizaje y competencias y todo eso que se dice de las asignaturas actuales, vamos a ver cómo podemos introducir los conceptos del RIS-5, ¿no? Un poco la idea, así también en un ejemplo muy tonto, es, vamos a contar el direccionamiento, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Cojo el RIS y cuento los modos de direccionamiento del RIS-5? Que no, tú cuentas los modos de direccionamiento, todos los que te se ocurran y más, pero siempre después dices, mira, y este modo de direccionamiento en el RIS-5 se implementa así, o este modo de direccionamiento no lo tiene el RIS-5 por estas razones. O sea, nuestra idea es introducir el RIS-5 en todos los temas que tocan la arquitectura, evidentemente, de las asignaturas que os voy a contar ahora, ¿no? Un poco esta es la idea de utilizar el RIS-5, lo siento, pero así, aquí me va mejor, ¿vale? De utilizar el RIS-5 como hilo conductor de esta renovación curricular. Y también, no solo RIS-5, sino sobre todo,
intrínsecamente muy unido a esto, introducir mucho el concepto de hardware abierto, porque creemos que realmente en un futuro cercano va a tener un peso importante, va a tener un impacto importante. Entonces, admitido el RISC-V como apuesta de futuro, cosa que creo que precisamente en esta audiencia, en este entorno, no hace falta que defienda, ¿vale? Admitido el RISC-V como apuesta de futuro, pues creemos que esta renovación curricular, los alumnos, nuestros estudiantes, ¿vale?, que hayan pasado ya por estas asignaturas, van a tener ciertas ventajas competitivas, profesionales y tal, por el hecho de tener claros estos conceptos de hardware abierto, sobre todo, y de lo que significa el ISA en el RISC-V y lo que significan posibles arquitecturas RISC-V. Y creemos, además, que modestamente contribuiremos a la creación de una masa crítica cualificada de profesionales. En este entorno, ¿qué dijimos? Dice, pues vamos a preparar un proyecto docente que se va a desarrollar a lo largo de varios años y que este año en concreto, ahora os contaré un poco en cada año que pensamos hacer, y que este año en concreto se ha materializado, digamos, en un proyecto de innovación docente de la UAB, subvencionado, ¿vale?, por la UAB, pero al menos reconocido como proyecto de innovación docente, que lleva este título, la armonización de la línea de arquitectura de computadores alrededor del RISC-V y del concepto de hardware abierto, ¿vale? Bien, este macroproyecto, una cosa es el proyecto de este año, ¿vale?, otro es el macroproyecto. Os decía que está pensado varios años, con la idea de que este primer año básicamente queremos introducir el RISC-V en todos los contenidos de aula. Me explico, en apuntes que hagamos para los alumnos, en PowerPoints o eventuales vídeos que se hagan para los estudiantes, en los problemas de aula, ¿vale?, e incluso desarrollar kits de evaluación basados, o sea, sobre todas estas cosas que se les irán contando. Y en años sucesivos, para realmente poder que los estudiantes puedan trabajar casi desde el primer día con RISC-V, para años siguientes lo que queremos es desarrollar una serie de herramientas que nos permitan trabajar con RISC-V en los laboratorios y en las clases de problemas, ¿vale? Este año, pues, los objetivos, los leo de aquí porque ahí no lo veo bien. Armonizar los contenidos de la asignatura de la línea C, os digo luego las asignaturas que son en torno al RISC-V y al concepto de hardware abierto, de manera también nos preocupa mucho que el estudiante perciba que hay una continuidad a lo largo de todas estas asignaturas, ¿no? Que no es, aquí me cuentan blanco, aquí me cuentan algo coherente con blanco pero ligeramente distinto, sino que realmente hay una continuidad que no solo es continuidad de contenido, sino continuidad del aspecto de lo que se les cuenta. Es decir, incluso estamos trabajando en la idea de, bueno, ¿cómo vas a contar tú esto? ¿Qué transparencia vas a poner? Porque yo en la siguiente asignatura utilizaré como punto de partida esta misma transparencia, ¿no? Dice, para darle esta idea de continuidad. Desarrollar materiales didácticos que, como ya os decía, básicamente se centran en, uno, sea apuntes, vídeos, presentaciones de clase, porque esto cada profesor lo hará de una determinada manera, problemas / casos para las prácticas de aula, para los problemas que habitualmente hablamos nosotros, y kits de evaluación para el estudiante. Esto primer año. Ofrecer también en este primer año trabajos fin de grado en los grados de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones, que aquí tenemos 2 grados de telecomunicaciones, en torno al diseño e implementación de algunas partes de la arquitectura RISC-V, y que parte de este trabajo nos sirva para años venideros para todo este kit que queremos desarrollar para las prácticas futuras. Bueno, y si queréis, pues indirectamente, con estos trabajos fin de grado, incentivar el desarrollo de proyectos de I+D+I desde la perspectiva otra vez del hardware abierto y del RISC-V, ¿vale? Estas son las asignaturas, cuando hablamos de la línea C, de la línea de arquitectura de computadores, estas son las asignaturas en las cuales estamos trabajando ahora, que veis que hay una línea de ingeniería informática,
Aquí pone ingenierías de telecomunicaciones, las dos, porque estas asignaturas son comunes a las dos ingenierías. Y después aquí tenemos una pequeña pincelada del grado de ingeniería de datos, que también tiene una primera asignatura de fundamentos de informática. ¿Veis? Aquí tendríamos en primer curso, primer semestre, fundamentos de informática, en primer curso, segundo semestre, fundamentos de computadores y sistemas digitales y lenguajes de descripción hardware, que si bien lo que tenéis entre paréntesis son los ECTS, y si bien el tamaño de las asignaturas es distinto, el contenido es muy similar, aunque aquí por supuesto se profundiza más, pero un contenido similar, estructura de computadores, arquitectura de computadores y periféricos, y esta de microprocesadores, que esto es una asignatura ya de la mención de ingeniería de computadores, ¿no? Y luego los trabajos fin de grado, ¿vale? En un futuro, si esto va bien, pues hay muchas otras asignaturas donde también se podría ampliar y hacer esta introducción al RISC-V, ¿no? Arquitecturas avanzadas, computaciones de altas prestaciones, sistemas empotrados, integración hardware-software, e incluso, ¿por qué no?, en algunos másters. Pero esto es el futuro, vamos a lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora, dice, bueno, la idea sería, aquí he juntado la ingeniería informática y la ingeniería de datos, porque básicamente como la ingeniería de datos es una sola asignatura, esta FI son fundamentos de informática, ¿vale? Para tener sitio para explicar un poquito todo lo que quiero, ¿eh? Pero aquí tenéis la línea de informática más la asignatura de ingeniería de datos, la línea telecos, y básicamente o sea, ¿qué pretendo daros ahora? 4 ideas de los puntos que queremos introducir en cada una de estas asignaturas, ¿eh? No un temario detallado, ni muchísimo menos, sino en las primeras de ingeniería de fundamentos de informática. Dice, pues básicamente una introducción al RISC-V, una introducción a lo que significa el hardware abierto, a ISA RV, trabajaremos siempre con el RV32i, ¿vale? Y básicamente en estas asignaturas se va a trabajar con ensamblador, ¿eh? Entonces un ensamblador más o menos simplificado para que sea compatible con alumnos que justo están llegando a la universidad por primera vez, es una asignatura de primer semestre, primer año, y en Telecos además llegaremos ya a la arquitectura RISC-V, a una posible arquitectura RISC-V. Fijaros aquí en rojo, lo que tengo es dentro de la asignatura cuántas horas creemos, cuántas horas de la asignatura se pueden, lo vuelvo a decir, en cuántas horas de la asignatura se pueden introducir contenidos RISC, ¿vale? Porque evidentemente la asignatura cuenta muchas más cosas que esta, ¿eh? Os decía que en ningún momento intentamos tener una asignatura dedicada a RISC, sino introducir contenidos y conceptos RISC en las asignaturas que ya tenemos, ¿eh? Entonces, fijaros que aquí en estas dos asignaturas de fundamentos de informática, en informática y en ingeniería de datos, son poquitas horas, y aquí son muchas más, básicamente porque la línea de arquitectura de computadores tiene bastantes menos asignaturas en Telecos que en lo que es informática. Por eso aquí ya se va a explicar una posible arquitectura RISC-V a un cierto nivel básico. Las dos asignaturas de segundo semestre, que os decía que prácticamente muy parecidas, aunque en sistemas digitales se da con más profundidad, pues aquí evidentemente presentaremos el ISA RV32i, pero aquí la idea es que vamos a presentar una arquitectura posible y vamos a llegar a esta arquitectura a una implementación microprogramada, ¿no? Este sería el punto, microprogramas, aquí y aquí, ¿no? Y esta implementación microprogramada no la vamos a hacer con todas las operaciones de las instrucciones del ISA pues porque a efectos docentes tampoco es necesario, ¿no? Dice, lo que nos vamos a centrar son básicamente en las mismas instrucciones que se centra el Patterson, el libro del Patterson, ¿eh? En las instrucciones lenguaje-máquina de suma, resta o exclusiva. Me parece que me falta la AND, porque me la he dejado, simplemente el load store, el branch on equal y alguna shard, ¿vale?
básicamente estas. Veremos una arquitectura, veremos la unidad de control microprogramada y aquí el interrogante es que no sabemos todavía, no tenemos muy claro si nos va a dar tiempo o no, pero quisiéramos introducir alguna idea del pipeline porque si no, no se ve en ningún otro sitio. Fijaros que esta asignatura son sistemas digitales. ¿Vale? Luego vendría la asignatura de estructura de computadores en la línea de informática, donde pues aquí se trabajan sus rutinas, el uso de filas, ejemplos de codificación con RISC-V, problemas de codificación, todos con muchos ejemplos RISC-V, entrada-salida, poquito, porque luego se insiste más, y gestión de interrupciones. 7 horas en total, 7 horas es lo que estimamos ahora, ¿vale? Luego vienen las otras 3 asignaturas, que más o menos las he puesto aquí como todo un bloque, donde se va a ver entrada-salida, importantísimo, ¿vale? La idea de estas asignaturas es, de sistemas digitales para arriba, es desde la arquitectura RISC, digamos, para abajo, hasta las puertas lógicas, por exagerar, mientras que la idea aquí es desde la arquitectura RISC hacia arriba, hasta el C++, también exagerando, ¿vale? Entonces se verán entrada-salida, un poco esto desde un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, esto tanto aquí como aquí, y bueno, en este caso se actualizarán el resto de material para incluir ejemplos RISC-V. Aquí 3-4 horas, aquí he puesto solo 2 horas porque esta asignatura es muy práctica, y para introducir todos estos temas, para trabajar esto desde el lenguaje de alto nivel hasta el lenguaje máquina, como la orientación es muy práctica, esto se tendría que hacer casi como prácticas de laboratorio o prácticas de aula, y nos faltan herramientas que están pensadas para desarrollarse en años venideros. Entonces aquí estas 2 horas sería hacer esto, pero desde un punto de vista totalmente teórico en aula. Y aquí, además, introduciríamos, cosa para mi gusto muy interesante, análisis de estrategias de bajo consumo en RISC-V, ¿vale? Esto es globalmente lo que hasta ahora tenemos pensado, y además los trabajos fin de grado, que si me permitís os los cuento luego, y ya un paréntesis entre medio, ya veréis por qué. ¿Vale? Idea global. ¿Sí? Bien. Siguientes años, ¿qué queremos hacer? Correr los nuevos contenidos en las asignaturas correspondientes para, de alguna manera, decir, por muy bien que hagamos apuntes y todo lo que queramos, seguro que se colarán errores, y seguro que en el momento que lo cuentas a los estudiantes, pues hay cosas que dices, hombre, esto se podría explicar de otra manera y resultaría más fácil para ellos, es decir, correr los nuevos contenidos para consolidar los temarios, salvo en fundamentos de computadores, que los contenidos RISC estos que os ponía antes, queremos explicarlos ya en este segundo semestre, si llegamos, ¿vale? Pues esperemos, vamos un poco justos, pero bueno. También la idea es, dice, y cuando estos temarios o todo este material docente esté ya consolidado, lo que nos gustaría es preparar una serie de píldoras, de materiales sobre temas muy concretos que podamos ofrecer a todo el mundo, es decir, que no solo sean interesantes o relevantes para los profesores de la escuela de ingeniería que hacemos todo esto, sino para todo el mundo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, RISC-V y el concepto de hardware abierto, pues estos pueden ser, si lo miráis como un vídeo, ¿vale? Pues puede ser un vídeo de 5 minutos, que seguro que tiene utilidad en nuestras asignaturas y en muchas otras, ¿vale? Dice, y esto ofrecerlo evidentemente en abierto, ofrecerlo a todo el mundo. Extender el proyecto a otras asignaturas y, sobre todo, el punto crucial, el punto gordo, es el desarrollo de materiales para prácticas. Y un poco la filosofía de lo que queremos hacer está en esta transparencia, en la siguiente. Quisiéramos acabar teniendo todo esto, quisiéramos, no es tenemos, ni muchísimo menos, acabar teniendo pues algún tipo de plataforma que permita la interacción gráfica, o sea, que los estudiantes puedan trabajar aquí
como si trabajaran con un RISC y a partir de ahí pues probar instrucciones, probar todo lo que se les ocurra, ¿vale? ¿En qué consistiría? Bueno, pues más o menos una primera ventana con la arquitectura en sí. Esta arquitectura es de una máquina que estamos utilizando ahora en las asignaturas. Nada que ver con el RISC, ¿eh? Pero bueno, imaginaros que aquí vaya una arquitectura RISC, ¿eh? Dice, donde a partir de una línea de comandos, pues el estudiante podría entrar instrucciones, quitar instrucciones, decir que se ejecute una u otra. Esto tendría dos modos de funcionamiento, uno que sería carga de datos, ¿vale? Y otra que sería ejecución de... Carga de datos quiere decir carga de información, tanto instrucciones como datos, ¿vale? Y la otra que sería ejecución de todas estas instrucciones. Aquí tendríamos al menos una ventanita con el programa que deseamos ejecutar en lenguaje máquina, al menos una ventanita con el microprograma que permitiría implementar este programa en lenguaje máquina, ¿vale? Bueno, y por qué no, pues a lo mejor también podríamos tener una ventana con el programa de más alto nivel, y a partir de esta línea de comandos pues podríamos decirle ejecuta este programa, para este programa, y mientras está parado enséñame qué valor hay en el PC, o modifica el valor del registro de instrucción y pone esta otra cosa, ¿eh? Y aparte de todo esto, pues esto nos serviría para introducir valores en las distintas partes de la arquitectura y también para visualizar. O sea, seguramente esto iría acompañado de otra ventanita de visualización, donde en cada momento podríamos ver qué valor tiene el Instruction Register, el PC, los registros R0 y R1, porque aquí en esta arquitectura solo había dos registros, en el RISC serían los contenidos del banco de registros, etc. E incluso el valor de las microórdenes. De las microórdenes y las señales de control de la unidad de control, es decir, de la unidad microprogramada del procesador. Esta es la idea global. Nos gustaría con el tiempo acabar teniendo esto. Maravilla. Espero que alguien se encargue de hacerlo, ¿vale? Dice, nos gustaría tener esto. ¿Cómo hacemos? Pues de alguna manera que cuando yo le digo ejecute esta microinstrucción, realmente aquí cambia algo. Por cierto, dice, aquí he dicho que podría haber una ventana donde se visualizaran los contenidos, pero estos contenidos, según cómo, también se podrían poner directamente sobre la arquitectura, ¿eh? Pero esto ya son detalles, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que cuando yo le diga ejecuta este programa, realmente aquí aparezcan datos que sean coherentes con la ejecución de este programa? Pues aquí se abren varias líneas, ¿no? Entonces una línea sería desde el RV32i, que en el fondo es lo que queremos ver aquí, sobre una arquitectura RISC concreta, pues simplemente utilizar emuladores, tipo ¿cómo se llaman? El Unicorn, el no sé qué, ¿vale? Utilizar emuladores y venir por aquí y cargar los valores. Utilizar, dice, esto sería la línea más inmediata. Otra cosa sería realmente diseñar un core de esta arquitectura básica, que sería este RV core, más, digamos, un anillo alrededor para permitir la controlabilidad y la observabilidad de las distintas partes de la arquitectura. Esto, diseñarlo primero con un lenguaje de descripción hardware, VHDL, Verilog y tal, y a través de un simulador de lenguajes de descripción hardware, pues ya tendríamos aquí la entrada a esta interfase gráfica, o realmente, una vez diseñado esto, volcarlo sobre hardware real, sobre una FPGA, la FPGA sería lo más fácil, con algún sistema de desarrollo, y que de aquí se fueran generando los datos, ¿vale? Y entonces en esta línea, pensando en esta línea, los trabajos fin de grado que se están trabajando ahora y que se han propuesto, y más que se propondrán en el futuro, pues pretenden cubrir alguna de estas líneas, ¿no? Los trabajos fin de grado, dice, tenemos uno que es desarrollo de un core didáctico del RISC-V. Levantas la mano, no te atreves, que aquí tenéis al autor, ¿vale?
y que de hecho se defiende ahora, a finales de febrero, o sea que ya está prácticamente acabado y que tenéis un póster por ahí, si queréis verlo, donde básicamente pues, se ha especificado y diseñado a nivel de Hardware Description Language, RTL, el núcleo básico y que se ha implementado sobre una FPGA y testeado, ¿cierto? Si digo alguna animalada, pues ya que estás aquí, vale, vale. Dice como veis, ya está prácticamente finiquitado y para este segundo semestre tenemos propuestos 3 más, uno que es el desarrollo, es que de verdad que no llego bien, el desarrollo de una interfase de debug, ¿vale? Para el procesador RISC-V, un poco este anillo que decíamos alrededor, incorporando esta infraestructura de controlabilidad y observabilidad básica, desarrollar también una interfase que nos falta, ¿no? Y todo esto al final al interaccionar con el PC, ¿vale? Entonces desarrollar la interfase básica de comunicación con el PC y otra vez implementar y testear la estructura sobre una placa de desarrollo basado en FPGA. Otro que tenemos propuesto es prácticamente lo mismo que aquí, más el anillo de controlabilidad y observabilidad, pero sobre exactamente la máquina que vayamos a contar en las clases de teoría, que será algo más sencilla que esta. ¿Cierto? También, dice aquí los de los proyectos, ¿vale? O sea, esto es básicamente el mismo que este, pero sobre la máquina concreta que vamos a utilizar y que vamos a explicar en clase, ¿vale? Y bueno, y finalmente que ya se va un poco de esta filosofía, pero ¿por qué no? Dices implementar también una RISC, pero introduciendo las instrucciones MIF y desarrollando una unidad de coma flotante, que esto ya es más complejo y bueno, digamos que no está tanto dentro de esta línea, ¿vale? Pero está propuesta. Bueno, esto en cuanto a los trabajos fin de grado y básicamente no quiero contaros nada más, Dice, un poco la idea es así como resumen, que en la Escuela de Ingeniería de la UAB hemos puesto en marcha un proyecto de actualización curricular de todas estas asignaturas de la línea de arquitectura de computadores en torno al RISC-V, a desarrollar en 2 fases. Primera fase, la parte, digamos, de teoría, por llamarla de alguna manera fácil, o sea, temarios y tal, temarios y materiales docentes para explicar y trabajar en clase. Segunda fase, desarrollo de un entorno didáctico orientado a las prácticas de laboratorio. La primera fase está en marcha, la segunda cuenta con la ayuda parcial del Departamento de Microelectrónica. Es así, Cuando hablo de ayudas económicas, otra vez esta es todavía más pequeña, pero bueno, algo es algo, y lo que esperamos es obtener un segundo proyecto UAD que nos permita trabajar un poco más extra. Y también el dejar claro esta vocación de retorno a la comunidad, de decir, y si desarrollamos píldoras y tal que puedan ser útiles para mucha gente, pues ¿por qué no? Creemos en el software abierto, creemos en el hardware abierto y creemos en los materiales educativos abiertos también, Y estos materiales, estas píldoras, se podían ofrecer, por ejemplo, a través de esta red española, RISC-V. Un poco diréis, sí, dice, ¿cuál es el que consideramos el mayor logro de lo que hemos hecho hasta ahora? Dice, pues os parecerá mentira, pero para intentar algo así, ¿cuál es la mayor dificultad? La mayor dificultad no está en desarrollar el software o el hardware. Dice, sí, esto lo sabemos hacer. Bueno, la mayor dificultad es poner de acuerdo a todo el mundo. Entonces diría que el punto fuerte es que hemos conseguido, el mayor logro del proyecto actual, tal como está ahora, es que hemos conseguido, en catalán decimos engrescar, ¿no? Poner de acuerdo y motivar a un montón de profesores, de profesores y de estudiantes, ¿vale? Para que vayamos en esta línea y empezamos a modificar. Supongo que aquí muchos somos profesores, ¿no? Y sabéis que cambiar lo que ya tengo hecho es difícil, ¿no? Dice, pues bueno, esto es lo que creo que hemos conseguido. Y hablando de esto, y hablando de que al principio os habéis fijado que ponía Elena Valderrama, Luis Terés, et al, dice, pues aquí está el et al. Dice, estos son todos los profes, ¿vale? Que por ahora están colaborando en el proyecto, y fijaros que tenemos 4 estudiantes, que bueno, por aquí hay alguno, ¿vale?
que también están colaborando con nosotros y a los cuales les agradecemos mucho lo que están haciendo. Y no sé, eso es todo. Si queréis preguntar, comentar, no seáis demasiado agresivos. Pues muchas gracias, Elena. Esta charla tan interesante. Tenemos algunos minutos, ¿verdad? Para un poco de debate, comentarios, si queréis, por favor. Si me vais pidiendo, yo voy organizando un poco. Yo era sobre el simulador que has puesto. Eso es lo que queréis. Sí. Es que... No, cuidado. Dice, de todo esto, estos son líneas que pensamos que hay que explorar, que desde luego el año que viene no pensamos ponerlas en marcha todas, ni mucho menos. No, pero yo me refería justo al primer simulador. Este. Porque ves, la referencia anterior. En este, es que un día jugando en la web del RISC-V Foundation, ahí hay un simulador gratuito de 5 etapas que justamente tiene casi todo lo que has comentado. Sí, además ¿no? Es abierto. Sí. O sea, decir que a lo mejor os ayuda. Sí, muchas gracias. Que sí, que también lo hemos mirado y tal, que un poco aquí lo que quería decir es, mira, a nosotros nos gustaría tener esto. Y evidentemente ahora la primera fase es explorar qué hay, y explorar qué se puede utilizar, ¿no? Y explorar, pues yo qué sé, si aquí vale la pena trabajar con encuesta SIM o Verilator o con no sé qué o con no sé cuántos, ¿no? Aquí quería simplemente, no hemos hecho nada de lo que es todo este desarrollo para las prácticas. Bastante tenemos con intentar modificar los programas de teoría en estos momentos, ¿eh? Y esto es una foto de, básicamente, esto es una foto de, esto es lo que nos gustaría tener para que el alumno en un PC aquí pudiese, hablando mal, marranear, ¿vale? Y poner instrucciones y quitar instrucciones y ver qué pasa cuando modificas cosas, ¿no? De todas maneras, gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Esto ha sido tan interesante que nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y mira, tenemos otra aquí. Le estoy echando un vistazo personalmente al formato de lenguaje máquina de RISC-V y, por ejemplo, comparado con lo de MIPS, parece que es innecesariamente rebuscado. Y una de las cosas que más le cuesta a los alumnos entender es la necesidad de crear un formato para el lenguaje máquina y cómo el formato del lenguaje máquina condiciona todas las cosas. Entonces, ¿tenéis alguna estrategia de cara a cómo presentar esta complejidad al alumno? A ver, RISC-V es RISC-V porque hay montones de estudios que avalan, digamos, qué instrucciones se utilizan más, en qué contexto se utilizan, ¿vale? Y la conclusión es, señores estudiantes, dice, esto está optimizado de acuerdo con estos estudios que hemos hecho. Explicar el por qué está optimizado, dice, en detalle, esto no se lo vas a contar en primero, ni en segundo. ¿Vale? Entonces, el formato de instrucciones, pues el formato de instrucciones es así. ¿Por qué? Dice, porque de esta manera vamos, por ejemplo, para calcular el offset, ¿vale? Con un circuito, con un módulo muy pequeño, que lo tenemos por ahí también medio desarrollado, puedes ir cogiendo los distintos bits y el coste de este circuito es pequeño. Ya está. ¿Vale? Dice, no más profundidad que esta. Estas son las ideas que tenemos ahora y otra cosa es que, evidentemente, cuando esto se corra, pues a lo mejor veremos que todos los alumnos quieren más. Dice, bueno, ya intentaremos justificar más. Pero ahora la idea es esta, es contar, oye, hay cosas que os tenéis que creer precisamente porque detrás de esto hay toda una RISC-V Foundation y toda una serie de trabajos que avalan que esto tenga que ser así. ¿Vale? El por qué, dice, esto es arquitectura de computadores, pero seguramente de cuarto, o a lo mejor de máster. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, en sistemas digitales os voy a contar desde las puertas lógicas cómo llegas a desarrollar un procesador. Bueno, no sé si me he explicado un poquillo. Sí. Hay cosas, o sea, reconozco que hay cosas que no son
fáciles, no, hay cosas que son imposibles de contar para un alumno de primero, de segundo, de tercero, a no ser que le digas, es que esto hay estudios por detrás que avalan tal cosa, y que sepas decirle cuáles son estos estudios, pero no explicárselos. Gracias. Mira, otro más aquí, gracias. Siguiendo con su pregunta, lo que sí que es cierto es que el juego de decisiones blitz parece ser más didáctico que el RISC-V, desde el punto de vista de la didáctica, ya que el RISC-V está optimizado, como tú has dicho, para ciertos casos, pero los alumnos no van a saber. Entonces, en la balanza didáctica e interés, ¿dónde queda el usar mix para la docencia o usar RISC-V? Nuestra idea es que queda en interés, intentando simplificar las explicaciones para hacerlo lo más didáctico posible. Es decir, este módulo en el Patterson me parece que lo llaman el InGen, ¿no? El generador en el fondo el generador del offset, ¿vale? Lo vamos a explicar hasta el final. Bueno, esta se podría, porque no es complejo, pero es igual. Dice, no, vamos a decir, va a haber un módulo InJet que le entran los bits del instruction register, los bits pues, del 1 a no sé qué, en función del formato de la instrucción, y que salen todos los bits del offset convenientemente colocados en fila india. ¿Vale? Pero el concepto es que sí que hay un offset. El concepto es que estos bits del offset pueden estar donde tengan que estar. ¿Vale? Quiero decir, no sé si me explico bien. La idea es lo que tiene interés para nuestros alumnos es que vayan conociendo una arquitectura RISC-V o unas arquitecturas RISC-V que parece que van a tener un impacto importante en la industria. ¿Vale? Eso sobre el decir, no, yo voy a seguir utilizando este procesador, que es uno que estamos utilizando ahora, porque es muy didáctico. Hombre, sí, pero yo no quiero que apruebes la asignatura porque te sabes lo que he contado, yo quiero que aprendas porque te va a servir en tu vida profesional futura. Entonces, la filosofía es interés, tal como lo planteabas tú, interés primero, pero sabiendo que hay que ir con mucho cuidado a la hora de contar las cosas y haciéndolo lo más pedagógico posible. Y si resbalamos y nos pegamos un tortazo, pues volveremos atrás. Voy a intervenir un momento en este tema. Fíjate que ese esquema de ahí es el procesador de papel, aunque lo tengamos implementado en FPGAs y cosas de estas, que utilizamos ahora. Y de golpe y porrazo... En alguna de las asignaturas. Sí, en alguna. Bueno, que es que otro problema es que en 3 asignaturas de los 2 primeros años ven 3 procesadores de papel distintos, ¿vale? Ese es otro problema. En el momento que te planteas renovar algo, cierto, el MIPS es un procesador muy probado, seguramente más didáctico, porque es cierto que este tiene algunos galimatías internos que no son fáciles de explicar y tienes que decir que esto nos lo creemos, ya lo entenderéis ya en algún otro momento. Pero imagínate que tienes que renovar ese procesadorcillo de ahí, que es de papel, y acaba de explotar toda la historia RISC-V en el mercado. ¿Coges el RISC-V o coges el MIPS? Esa era nuestra disyuntiva, ¿no? Porque esta historia aquí, bueno, este año ha empezado con un poco más de fuerza gracias a estos proyectos, pero aquí RISC-V apenas llevamos 2 años hablando de él, no más. Lo que pasa que en el momento en que a alguien, a otro profesor que no está ahora aquí, se le ocurrió decir, el próximo libro que ha salido lo tenemos que acabar con un procesador, yo dije, no, yo procesadores de papel ya no quiero hacer más, o hacemos algo que tenga alguna proyección real de futuro, y entonces nos pusimos a mirar y nos encontramos con RISC-V, arquitectura abierta, hardware abierto. Eso te da juego a muchas más cosas que no únicamente el procesador en sí, ¿no? Y como dice Elena, los conceptos básicos también los podemos explicar con este, no hay ninguna duda, porque llevamos 5 o 6 o 7 años haciéndolo, ¿no? Nada, solo. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pasamos. No, pues muchas gracias, Elena.
pues seguimos. ¿Dónde me debo poner? Bien. Seguiremos en 2 minutos. Pasa los anuncios. Muy bien, sí, adelante. Estamos en familia. Bueno, pues seguimos las charlas de esta tarde con la presentación de el ISA abierto RISC-V como eje vertebrador de las asignaturas relacionadas con arquitectura de computadores. En estas 2 charlas tenemos sobre orientación de la docencia, la docencia del RISC-V, y contamos para ello con Katia Leal, que es profesora titular interina de la Rey Juan Carlos. Muchas gracias, Katia. Adelante. Iremos mejor, sí. Bueno, muchas gracias. Yo venía a hablaros, ¿no? a explicaros un poco pues, la adaptación que hemos hecho en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, el profesor Juan González Gómez y yo. No sé si alguno conocerá a Juan, es más conocido como mi Juan y está muy metido en el tema de FPGAs libres. Y bueno, pues os voy a contar un poco pues, qué proceso hemos seguido para adaptar las asignaturas de arquitectura de computadores y utilizar, digamos, como hilo conductor RISC-V. Vale. Bueno, nosotros la verdad es que lo tenemos bastante más fácil que aquí, que la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Por qué? Porque nosotros las asignaturas que impartimos de arquitectura de computadores se reducen básicamente a una.
O sea, realmente es arquitectura de computadores, no hay asignaturas previas, ni fundamentos, ni estructura, y tampoco hay asignaturas posteriores. O sea, en un futuro estaría bien que hubiera más, pero es una asignatura única. La asignatura es de 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, y en total suelen ser unas 60 horas de docencia entre teoría y prácticas. Entonces, los contenidos, ¿no?, según las guías docentes, son fundamentos de arquitectura de computadores, rutas de datos y unidades de control, monociclo, multiciclo y segmentado, sistema de memoria y entrada-salida. Es decir, que nosotros tenemos que impartir este temario, o sea, es un temario que está a nivel, digamos, interfaz hardware-software, es decir, que no es muy bajo nivel, es decir, que tiene que englobar varios conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esta es nuestra asignatura. Esta asignatura ya la veníamos impartiendo, o sea, llevábamos ya tiempo impartiéndola, ahora veremos, digamos, un poco el recorrido, ¿no?, durante los últimos cursos. Y yo ya llevaba un tiempo pensando en cambiar de microprocesador, ¿vale? Yo, digamos que desde que se comenzó a impartir esta asignatura, yo he estado en ella, pero Juan no. Juan llegó hace un par de años y yo ya estaba un poco con el... pues que quería cambiar un poco la asignatura, renovarla, y quería cambiar de microprocesador. Entonces yo estaba dándole vueltas a ver qué micro utilizar, ¿vale? Entonces Juan llegó y me empezó a hablar de RISC-V y bueno, ese fue un poco ya el detonante final para adaptar la asignatura. Entonces, ¿qué micro queríamos utilizar? Pues bueno, uno que nos sirva tanto para teoría como para prácticas. Desde el punto de vista de la teoría, pues necesitamos uno del que se dispusiese de bibliografía, ¿vale?, a ser posible extensa, es decir, que hubiera bastantes libros que consultar, y también desde el punto de vista de las prácticas, pues que disponga de un simulador y a ser posible libre también. Además, desde el punto de vista de los estudiantes, bueno, pues una de sus mayores preocupaciones es que aquello que se les va a explicar en la universidad, que sea algo real, o sea, que sea algo que luego salgan porque, por ejemplo, con los lenguajes de programación pasa muchísimo. Es decir, si se les enseña a programar utilizando un lenguaje de programación que no se utiliza, tiene la sensación de que realmente no están preparados, yo qué sé, pues para salir al mercado laboral, ¿no? Entonces, queríamos que fuera un micro real y además que fuera un micro actual. Bien, entonces, como os comentaba antes, la asignatura de arquitectura de computadores se imparte en el grado de robótica software, tecnologías de la telecomunicación, sistemas de telecomunicación, telemática y en ingeniería de sistemas audiovisuales y multimedia. Como veis, realmente la asignatura en estos 3 grados, en tecnologías de teleco, sistemas teleco y telemática, esto realmente es una única asignatura, ¿de acuerdo? Y dentro de esta misma asignatura que se imparte en estos 3 grados también entran los alumnos de cuarto de los dobles grados de telecomunicación y ADE y telecomunicación y aeroespacial, ¿vale? Entonces, realmente, visto desde fuera, son 3 asignaturas y los contenidos son los que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Y también tenéis que pensar que no hay una asignatura anterior y tampoco hay una asignatura posterior, ¿de acuerdo? Como es más, digamos, más normal en ingeniería informática, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que sí. ¿Y antes han programado o tampoco? Claro, en el caso, eso es un problema que tenemos, los alumnos de tercero, de cuarto, sí, ya han programado, es decir, es un requisito previo programación, y también sería bueno que tuvieran asignatura de sistemas operativos, porque, digamos, entronca mucho con la arquitectura de computadores. Entonces, en tercero y cuarto bien, salvo por sistemas operativos en esta asignatura de aquí, de cuarto de sistemas audiovisuales y multimedia, que en esta carrera, en esta titulación, no se ven sistemas operativos, por ejemplo. Que ahí, bueno, pues tenemos un poco difícil. Además, igual, viene en cuarto, que es una asignatura ya que no se esperan y, bueno, pues les resulta un poco difícil tienen bastante rechazo con la asignatura, yo, vamos, lo reconozco. Entonces, los de primero de robótica, pues también tenemos un problema, porque son de primero, segundo cuatrimestre, es decir, esa asignatura la estamos impartiendo ahora. Entonces, bueno, hacemos, digamos, ligeras variaciones, es decir, aunque los contenidos son los mismos en todos, ¿vale? Tenemos que hacer ligeras variaciones, porque a los de robótica, pues eso, llevan un cuatrimestre,
nada más, en la titulación. Entonces, bueno, igual se está viendo a ver si se puede pasar por lo menos a segundo. Entonces, bueno, pues eso está ahí trabajándose. Y la de cuarto estamos intentando que pase a tercero. En el resto la verdad es que está bastante bien situada, porque en todas las titulaciones de telecomunicaciones ven junto, o sea, se ve junto con sistemas operativos normalmente. Entonces, bueno, esa es la que, digamos que en tercero es como la vemos mejor situada, por lo menos, o sea, mejor que en primero, justo en robótica, y en cuarto de audiovisuales. Bueno, pues digamos que estos serían los estudiantes. Entonces, en el curso 2011-2012, ¿no? Es, digamos, cuando se empiezan los nuevos grados en la Escuela de Telecomunicación, digamos que sería ese primer año en el que se imparte arquitectura de computadores. Entonces, por aquel entonces, pues viendo un poco los materiales de los que se disponía, tanto para teoría como para prácticas, pues yo y el profesor que estaba por aquel entonces la montamos utilizando MIPS, ¿vale? Procesador MIPS, y este simulador, el WinMIPS 64, el curso siguiente ya, el 2012-2013, ya pasamos a el MIPS 32, coincidiendo, ¿no?, con la aparición de este libro de Patterson y Hennessy, ¿vale?, que estaba actualizado, esta versión de 2012, y digamos que utilizamos mucho este libro para articular toda la asignatura. Y lo bueno también es que descubrimos este simulador, el simulador Mars, que es un simulador abierto, está escrito en Java, y la verdad es que nos vino muy bien para montar las prácticas, ¿vale? Entonces, a partir de este curso del 2012-2013, digamos que seguimos utilizando tanto, digamos, como referencia este libro de 2012 de Hennessy Patterson y el simulador Mars. Entonces, bueno, pues lo típico, ¿no? Pues van pasando los cursos y pues eso, lo que os comentaba, yo llevaba varios cursos pensando pues a ver si actualizamos la asignatura, ¿no?, a ver si cambiamos de procesador, etcétera y tal. Y pues eso, justo coincidió hace 2 cursos que entró Juan en la universidad, justo además, claro, como él digamos, su área de investigación pues son el tema de FPGAs, además le gusta todo el tema de software libre y hardware libre, pues él me dijo, dice, bueno, pues si estás pensando en cambiar la asignatura, pues yo te planteo, podríamos utilizar RISC-V, ¿no?, porque yo también estaba barajando la posibilidad de utilizar ARM, pero lo veía un poco más complicado, digamos, plantear la asignatura por tema de pues, material, ¿no?, libros, etcétera. Entonces, viendo además que, bueno, pues el libro, o sea, Hennessy Patterson sacaron una versión del libro que utilizábamos del año 2012, sacó una versión en la que utilizaba como de ejemplo el RISC-V, ¿no? También tiene una versión de este libro utilizando ARM, pero también vimos que existía un simulador igual al simulador Mars, solo que en este caso se llama RAS, que utiliza en este caso RISC-V. Entonces, bueno, pues viendo todo esto, que además nosotros los únicos profesores que nos teníamos que poner de acuerdo, pues éramos nosotros dos, es decir, ahí no teníamos un montón de asignaturas ni un montón de profesores, pues el curso pasado, en el segundo cuatrimestre, ya impartimos la asignatura en el grado de robótica, lo que digo, adaptados, sabemos que tienen determinados, ciertos conocimientos de programación, por ejemplo, pues de programación orientada a objetos, pues de esa parte no vemos nada, ¿no?, digamos de ese segmento de memoria, y pues los exámenes, el examen de prácticas, bueno, pues están, digamos, adaptados, les permitimos que vayan con material, el material que han hecho en las prácticas, digamos que facilitamos, reportamos temario y facilitamos la hora de hacer el examen. A diferencia del resto de titulaciones en las que no, o sea, el examen de prácticas es un examen en vivo de programación en ensamblador y van pues con lo que hayan aprendido en la asignatura. Entonces ya este año, el cuatrimestre pasado, en todas las titulaciones, en todos los grados de telecomunicación, ya empezamos a usar RISC-V y digamos que este sería ya el curso en el que ya lo estamos impartiendo en todos los grados. Entonces, bueno, nosotros pues a la hora de explicar, sobre todo, bueno, los alumnos repetidores que habían cursado la asignatura con MIPS, pues digamos que la transición pues les resultó muy sencilla y pues bueno, la verdad es que a nosotros nos resulta muy bueno, por decir, bueno, pues este es un microprocesador,
pues muy actual, en el que se está poniendo, digamos, por parte también de la industria mucho interés. Es un micro real, ¿no? Porque es una cosa de las que también suele preocupar mucho a los estudiantes, como os decía antes, ¿no? Simplemente el tema de los lenguajes de programación, pues a ellos, entre comillas, se quejan mucho, porque se quejan, ¿no? Es que claro, es que en primero nos enseñan a programar con tal lenguaje de programación, que es que eso no lo usa nadie. Pues bueno, pues aquí queríamos utilizar un micro, bueno, pues que el MIPS es un micro real, pero como no es tan conocido como Intel o ARM, pues bueno, pues se lo dices, pero no, digamos, no es igual, no es lo mismo. Entonces, como os decía antes, al final nos decantamos por utilizar RISC-V, pues porque es hardware abierto, es muy similar a MIPS, ¿no? De hecho, en la propia definición de RISC-V, ¿no? Se dice que es una versión MIPS, pero digamos eliminando aquellas o mejorado, ¿no? Es una versión del MIPS, pero mejorada, ¿no? Quitando, digamos, todas o pequeñas imperfecciones, ¿no? Que pudiera tener otro microprocesador. Y además disponemos del simulador RARS, por lo tanto, pues para nosotros es bastante mejor. Entonces, bueno, pues como os comentaba, pues desde el punto de vista del alumno, pues es interesante comentarle pues que detrás de este microprocesador pues parece que hay mucho interés, que ya se están fabricando microprocesadores, ¿no? Pues en China se ha fabricado alguno, etcétera, aquí también. Entonces, bueno, pues abrirles ante la posibilidad de un micro, ¿no? Que tiene un diseño modular y además flexible, es decir, con la posibilidad de construir procesadores personalizados, ¿no? Esto, pues yo creo que tiene mucho potencial y como además es una asignatura que se imparte en distintos grados, ¿no? Desde telecomunicaciones a robótica, software y sistemas audiovisuales y multimedia, pues digamos que ahí tenemos un abanico de posibilidades, digamos, que no se cierren. Es decir, nosotros la asignatura siempre la impartimos bueno, nosotros estamos en este nivel, pero existen otras, digamos, desde aquí se abren muchas posibilidades, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues siguiendo esto, pues RISC-V cumple con los objetivos que nos habíamos marcado, que era, pues, tenemos para la parte de teoría, tenemos 3 libros, ¿vale? El de Genesis y Patterson de 2018, ¿no? Que es la versión con RISC-V. Luego tenemos uno que es más técnico, que además está disponible, su descarga gratuita, traducido al castellano por 2 profesores de universidades de Latinoamérica. Y luego también hay otro de 2017. De este, por lo que he visto, no tiene muchas, o sea, digamos que la parte de RISC-V pues tampoco es tan importante, pero bueno, digamos que estarían estos 3. Y para la parte de prácticas pues tenemos un simulador que es gratuito y software abierto. RISC-V pues es un micro que es real y además pues es un micro actual y además pues parece ser que tiene bastante futuro. Entonces, bueno, pues entre comillas, por una vez, a lo mejor pues los estudiantes cuando salgan y a lo mejor en alguna empresa, que ojalá sea así, pues busquen profesionales que sepan de RISC-V, pues que ellos sepan, ¿no? Es decir, que puedan decir, pues yo sé RISC-V. Bueno, digamos la parte de la asignatura que nos ha traído hasta aquí es la parte del laboratorio en abierto. Juan todo el material que hace lo pone siempre en abierto, ¿no? En su cuenta de GitHub. Entonces, toda la parte del laboratorio de arquitectura de computadores está colgada en GitHub. Digamos, el contenido del laboratorio son 5 prácticas, ¿no? Que se dividen pues, en distintos bloques. La primera práctica, pues lo que se ve es el simulador, ¿no? Qué información muestra el simulador y bueno, pues se empieza sobre todo pues, con el segmento de texto, con el segmento de datos. En la práctica 2 tenemos un poquito de entrada salida mapeada, llamadas al sistema operativo. Práctica 3, bucles y salto condicionales y ya digamos las últimas prácticas que son ya donde empezaríamos las cosas más difíciles, que son llamada subrutina en la que se ve el segmento de pila, ¿no? Cómo se utiliza el segmento de pila, y la práctica 5, que es la última que vemos,
que esta, digamos, es la que no vemos en el grado en robótica, que sería reserva dinámica de memoria, ¿no? El segmento del heap, el montón. Entonces, Juan ha elaborado 53 vídeos que están disponibles en YouTube. Esta parte de los vídeos, pues ya os comento que ha tenido muchísimo éxito. Los alumnos no se han, vamos, se han cansado de decirle a Juan que qué bien por los vídeos, muy bien, porque claro, año 2020 nuestros alumnos no son alumnos que vean la tele, ¿no? Es decir, ellos ya van a buscar contenidos en YouTube, ¿no? Siempre que buscan información sobre algo se van a ver un vídeo de YouTube. Entonces, bueno, aunque sea simplemente algo psicológico, el hecho de poner estos pequeños vídeos, que son vídeos pequeños, o sea, ahí no está una clase, sino vídeos explicando pequeños contenidos, pues a los alumnos pues les ha encantado, les ha gustado mucho. Luego pues también hay, pues fijaros, 120 ejercicios resueltos y luego además hay prácticas propuestas, es decir, que además tienen prácticas para hacer. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya os digo, o sea, toda esta parte en abierto, Juan igual, o sea, este contenido no solamente lo ven nuestros alumnos, sino también, yo qué sé, alumnos de universidades de Latinoamérica le escriben y claro, a ver, él no puede contestar a todos los correos porque le preguntan dudas y bueno, pues que tiene el correo ahí hasta arriba. Entonces, bueno, pues ya os digo que yo no era muy partidaria del tema vídeos, pero probablemente para la parte de teoría, aunque sea vídeos explicando cosas muy específicas, que son vídeos muy cortos, ¿no? Pues que no llegan ni a un minuto, explicar alguna cosa muy concreta, yo lo recomiendo porque, como decía, es decir, aunque es algo psicológico, porque eso no sustituye una clase, e incluso alumnos que han suspendido la parte de prácticas, pues muy bien por los vídeos. ¿Por qué? Porque, no sé, les gusta, es como una necesidad. Luego, los materiales están colgados, están referenciados desde la Fundación RIX5, que también es por eso por lo que habéis llegado hasta nosotros. Igual es muy interesante porque el contenido o materiales sobre RIX5 pues lo hay mucho, pero bueno, lo novedoso de nuestro contenido es que además está en castellano. Entonces, bueno, pues a nivel de España y a nivel de todos los países de Latinoamérica, pues la verdad es que pues, está teniendo bastante buena acogida. El simulador RAPS pues nos está también resultando muy útil porque está vivo, es decir, Juan ha detectado, pues yo que sé, algunos pequeños bugs, él mismo incluso los ha corregido y ha enviado la versión corregida a los creadores del RARS, han aceptado, digamos, esa resolución de errores y sacan una nueva versión, ¿no? Recientemente sacaron una nueva versión que incluía esos cambios, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está muy bien por eso, porque no es un simulador que a lo mejor pues no haya nadie detrás, que lo esté manteniendo, o sea que está en ese sentido muy bien. Y cubre, digamos, todo lo que necesitamos, ¿no? Que es programación en ensamblador, ver toda la parte de banco de registros, tiene una ventana de edición, una ventana de ejecución, ¿no? En la que se pueden ir a los distintos segmentos de memoria, ¿no? Dependiendo de lo que esté haciendo, se hace llamada subrutina, se ve el segmento de pila. También puedes ir directamente al montón, ¿no? En caso de reserva dinámica de memoria. Entonces, bueno, pues cubre todo lo que necesitamos. Y si no se quiere modo gráfico, por ejemplo, a la hora de corregir exámenes, se puede utilizar en modo terminal. Entonces, bueno, pues que está, la verdad es que nos gusta bastante. Bueno, de cara ya al futuro, es decir, digamos, sobre todo pensando en la titulación de robótica, probablemente también a lo mejor lo hagamos extensible a las de telecomunicación. Lo que queremos es hacer que los alumnos puedan, digamos, utilizar un RIX5 real. Entonces, lo que proponemos, ¿no? Pues sería utilizar alguna FPGA libre en la que sintetizar un RIX5 y desde el simulador genera código que se puede descargar a ese RIX5 sintetizado en la FPGA. De hecho, Juan, el primer día que presentamos la asignatura, en la clase de laboratorio, pues se lleva su FPGA con su RIX5 sintetizado en ella y descarga un código, por ejemplo, pues para que se enciendan los LEDs, ¿no? Pues bueno, y los alumnos pues lo ven allí en ese momento cómo se hace eso. Entonces la idea sería pues tener estas FPGAs y que los alumnos pudieran programar sobre ellas directamente, ¿no? Entonces,
Para esto se puede utilizar Ice Studio, ¿no? Con Ice Studio ya se puede, digamos, sintetizar un RIX5, ¿no? En una FPGA. De nuevo tenéis aquí en GitHub toda la información sobre Ice Studio. Y bueno, pues digamos que eso sería el siguiente paso. Sobre todo, claro, aquí lo que nos faltaría sería la parte de, digamos, de comunicación, ¿no? de interfaz gráfico, ¿no? De entrada-salida con la FPGA para ver, digamos, que si estamos ejecutando algo ahí, ver con lo que ha pasado, si ha ido bien o ha ido mal. Entonces, digamos que la parte en la que estamos trabajando ahora, sobre todo Juan, sería eso, ¿no? O sea, tener al menos una interfaz básica con la FPGA para ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, esto sería, digamos, de cara al futuro. Entonces, bueno, pues esto es, digamos, a día de hoy, ya os digo, o sea, llevamos el segundo cuatrimestre del curso pasado y el cuatrimestre del curso 19-20 y ahora acabamos de empezar en el grado en robótica, el segundo cuatrimestre, es decir, que llevamos poco tiempo. Los materiales de la parte de teoría los estamos también otra vez adaptando, es decir, yo les he dado una vuelta porque el año pasado, la primera vez que se partió, bueno, pues que se van viendo, como comentaba también antes Elena, pues que dice, bueno, pues esta parte de aquí que queda así un poco oscura, bueno, pues voy a ver si explicándola así de esta manera, o quito estos contenidos, o añado estos, entonces, bueno, que se van haciendo pequeñas adaptaciones, pero la verdad es que en general nuestra sensación es muy buena y, bueno, sobre todo por eso, en la parte de prácticas nos gustaría llegar a esa parte de usar las FPGAs, porque yo creo que eso también sería para ellos muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y si tenéis Muchas gracias, Katia. Muy interesante, seguro. Tenemos unos minutos para debate, comentarios, si tenéis unas preguntas. Sí, por favor, Marius. Mi pregunta es, ¿cómo que saltáis directo a usar FPGAs? Me refiero, ¿habéis planteado encontrar placas que lleven el micro directamente? Así, lo digo porque mi experiencia como profe es que muchas veces mezclar, por ejemplo, FPGAs con micros y tal, al final los alumnos muchas veces no saben apenas lo que están haciendo, confunden lo que es una FPGA con lo que es un microcontrolador, etc. Claro, a ver, la idea aquí es, o sea, que la FPGA no sea un problema, o sea, y además que sea libre, es decir, que sea configurable. Entonces, por eso ponemos aquí, o sea, aquí no tendrías que hacer nada, es decir, de hecho, la idea es darle las FPGAs ya con el RIX5, o sea, que realmente lo que van a hacer es programar en ese RIX5. Entonces, la FPGA no van a tener que hacer nada, es decir, la idea es dárselas ya con el RIX5 sintetizado, ya directamente, es decir, ni que lo único que tendrían que hacer sería, digamos, sintetizar el RIX5 y descargarlo en la FPGA, pero esa parte incluso se la daríamos hecha, o sea, para ello sería un RIX5. Sí, gracias. Mira. Desde el punto de vista de la continuidad, porque se habla de FPGAs libres, pero es que se llamaría FPGAs liberadas, no son libres, ¿no? Por dejarlo claro. Entonces, Vale, sí. Pero no, para mí es un tema muy serio realmente, porque el problema que hay es la ATIS puede decir mañana mismo algo de las FPGAs, entonces comprometes todo el proceso que tienes ahí montado, ¿no? Entonces, Sí. ¿tenéis algún tipo de alternativa o simplemente confiáis en que el universo sea libre? Pues en principio de momento estamos en esa. Yo se lo diré a Juan, que no sé si será consciente de eso, supongo que sí, pero bueno, en principio sí, o sea, confiamos en que eso siga siendo así. Gracias. Por favor. ¿Una práctica de sincronización con periféricos por encuesta y por interrupciones tenéis? No. Es que eso me ha sorprendido, que pongáis una práctica del HIP, que para ese nivel introductorio me parece que relacionarlo con cosas que no, y que no tengáis una de lo que es esencial y más difícil, que es sincronización por encuesta y sincronización por interrupciones. Claro, nosotros aquí en la asignatura, como ya comentaba, esta asignatura no hay asignaturas antes ni asignaturas después, entonces, y nosotros la enlazamos mucho con programación. Entonces, lo que queramos, o sea, queremos sobre todo que no vean esa asignatura como que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, cuando explicamos la parte de llamada subrutina, ¿no? Cuando se llama una función o procedimiento, lo que queramos que vean es, por ejemplo, si implementas una subrutina recursiva, Bien, eso está bien.
Entonces, claro, en la parte de reserva dinámica de memoria, o sea, llegamos a la parte de reserva dinámica de memoria porque igual, o sea, en programación orientada a objetos, si utilizan Java, utiliza Python o lo que sea, que sepan, es decir, que sepan eso en programación, dónde está yendo, o sea, cómo funciona eso. Y además es una práctica, mira, justo en el cuatrimestre pasado, que supuestamente teníamos que haber dado, no nos dio tiempo al final, o sea, no llegamos hasta allí. Lo que vemos de entrada-salida de momento, eso es una parte que a lo mejor vamos a cambiar. Lo que vemos de entrada-salida es en la práctica 2, que vemos esta parte de aquí, un poco de la salida mapeada, es eso. Entonces, probablemente a lo mejor la extendamos, es decir, es lo que os comentaba. Hay cosas que la vamos cambiando, vamos añadiendo, entonces, bueno, vamos viendo, porque de hecho Es que lo que seguro es que si no se lo cuentas Jim no lo van a ver nunca más. Ya. Porque al menos el HIP puede que lo utilice. Ya, pero lo otro, entender cómo va la comunicación con el mundo. Entonces sí, ya os digo que además, por ejemplo, en el grado en robótica, esa práctica directamente es que no la hacemos, porque como no ven programación de trabajo, ni entienden esos conceptos, o sea, es que directamente ni se hace. Y el cuatrimestre pasado, en los grados de comunicación, tampoco, no nos dio tiempo a verla. O sea que, vamos, también es eso, que es una asignatura que el contenido es el que es y al final, pues, muchas veces no nos da tiempo. Entonces, bueno, sí, la parte, es cierto, la parte de entrada-salida sí que queremos a lo mejor ampliar el tema con la parte de prácticas. Porque igual el tema de entrada-salida siempre es el último y digamos que es el que se ve un poco entre comillas peor o más rápido. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Yo tenía un comentario a raíz, bueno, también es para Elena, para abrir el debate un poco de cosas que habéis dicho las dos, porque habéis hablado de introducir conceptos RIS en las asignaturas existentes y los dos habéis hablado de niveles, entonces, dice hasta el C++ o desde la puerta, no sé qué, y tú también que si Elisa. Entonces, un debate que teníamos hace un rato en el departamento, y lo pongo aquí para charlarlo, para verlo. Tenemos que hacer una aproximación bottom-up o top-down. Explicamos las cositas pequeñas para que a lo mejor, bueno, no quiero defender un otro, ¿no? Pero para que me entendáis, ¿no? Que el alumno a lo mejor no sabe para qué y luego vamos construyendo el sistema, o le decimos, mira, este es el sistema y vamos desglosándolo. Y hasta qué nivel de especificación, es verdad que los contextos, el tuyo, segundo por la asignatura, aquí es diferente, pero bueno, sería bottom-up, top-down. Y relacionado con esto, que creo que está saliendo, ¿cuál o tenemos claro cuál es el objetivo de la explicación, introducción de arquitectura de computadores en estas titulaciones? Pero esto es una excusa para replanteárnoslo o pensar cuál es la relación con el resto de materias de la disciplina, informática o teleología. ¿Esto me da servicio a la programación? ¿Sí? O sea, estas asignaturas, arquitectura, relacionadas con el resto de titulaciones, ¿por qué están aquí? ¿Para qué sirven o cómo se encajan? Un poco, no sé, cómo las orientamos y cómo las ponemos en contexto. No sé si tenéis... Esto ya es de cuarto año. Esto es de... No hablaba del primer año y del segundo, Sí. esto ya va para arriba. Esto va más allá, sí, pero bueno, un poco hacia dónde vamos, ¿no? Sí, sí. Perdona, pero lo que decías de si bottom-up, tal, claro, nosotros estamos muy limitados por las asignaturas que ya existen. Entonces, en sistemas digitales, nosotros empezamos por combinacionales secuenciales, arquitectura, unidad de proceso, unidad de control, tal. Dice, allí no puedes ir bottom-up, no puedes ir total, ¿vale? Entonces, depende de la asignatura, es una u otra. Yo creo que en general es más bottom-up que top-down, al menos en las asignaturas de primero y segundo. No sé. Pero porque estamos limitados, porque no lo estamos planteando de cero, sí, sí. Desde cero. Sí, sí. No sé, nosotros en nuestro caso lo que hacemos siempre es la asignatura, no verla como algo aislado, lo que comentaba antes, es decir, que vean ellos la relación desde el punto de vista de programación, es decir, usuarios de alto nivel, que por debajo tienen el sistema operativo, igual con el sistema operativo, es decir, todos esos conceptos del sistema operativo que no salen de la nada, es decir, que el hardware da soporte, ¿no?, para que se implementen todos esos conceptos, porque como también ven, o sea, es decir, ven la asignatura de sistemas operativos, ¿no?, pues digamos que la arquitectura, ¿no?, la vemos desde un punto de vista que enlace bien con ellos desde el punto de vista de la programación y también con sistemas operativos, ¿no? Y nuestro enfoque es primero un contexto, ¿no?, una visión general, y luego es bottom-up, es decir, empezamos desde abajo, ¿no?, viendo el repertorio de instrucciones y a partir de ahí ya pues vemos el hardware, ¿no?, es decir, qué hardware hace falta para poder ejecutarse el repertorio de instrucciones. Tenía una segunda, a raíz de lo que decías también, mira, está ahí de los vídeos, y también me consta que aquí en Autónoma esos referentes
voy un poco a otro campo, en metodologías de docentes. Bueno, sí, de innovación en docencia también. ¿Qué tal la introducción? Aprovechar, y decías, materiales para las prácticas, uso de ensamblador. ¿Qué tal para introducir metodologías docentes innovadoras, learning by doing o flipped classroom? O seguimos pensando en el esquema, porque también luego decías que les sea útil para el mundo real, o seguimos pensando teoría, problemas, prácticas. Por lo tanto, está diciendo, bueno, para... Yo el tema de los vídeos lo reitero, es decir, el tema de los vídeos ha sido un éxito total. Estoy seguro. Sido algo, ya, o sea, es algo ya como psicológico, es decir, si está el vídeo ahí puesto, pues mucho mejor que el vídeo no sustituya una clase, porque además son, pues eso, nada, explicaciones muy pequeñitas, entonces, pero sin embargo los alumnos lo han recibido muy bien, o sea, les ha gustado muchísimo. Entonces, bueno, aunque sean vídeos muy cortitos explicando conceptos pequeños, yo creo que es recomendable, o sea, es una forma de, digamos, de entrar un poco en el mundo del alumno, ¿no? Es decir, de cómo se informa, ¿no? a día de hoy, pero bueno, lógicamente eso no sustituye la asistencia a clase, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy interesante. Yo he dicho que yo me voy a poner también con ello para la parte de teoría. Yo creo que hoy aquí han coincidido dos experiencias, la nuestra quizá un poco más larga en el tiempo en el tema de vídeos, y más cubriendo la clase presencial, digamos, ¿no? Pero no tanto las teorías, las prácticas, y aquí que van más orientados a la práctica, son píldoras más pequeñas, tal y cual, y los dos, aquí tenemos que decir que son casos, tú lo has dicho, en nuestro caso es un éxito radical, sobre todo desde el punto de vista de percepción del alumno, de que le facilitas la vida, de que te has esforzado en darle un material que lo va a utilizar y a reutilizar, y eso el alumno lo agradece, ¿vale? A mí me ha gustado la presentación porque siempre te gusta oír aquello que tú ya te lo crees, es como tenía razón, ¿no? También. Sí. Una pregunta solo, porque aquí nosotros también intentamos tener cuestionarios y preguntas y ejercicios online y con autocorrección. ¿De eso tenéis alguna cosa? Porque de ejercicios veo que hay muchos, ¿eh? Sí, o sea, están los ejercicios resueltos, pero autocorrección no. No, vale. Autocorrección no. Lo que hacemos, a ver, la parte de algunas pruebas de evaluación, tenemos exámenes tipo test que se corrigen solos, que luego están disponibles para los alumnos, ¿no? Pero, digamos, prácticas, contenidos que se vayan corrigiendo, no. Eso de momento no tenemos. No, es que los test son fáciles de hacer, los ejercicios un poco más elaborados. Claro, es complicado. El entorno que hay que construir es complejo. Es más complejo, sí. Vale, pues nada, felicidades por el éxito. Gracias. Muchas gracias. Pues ya dejamos aquí la sesión, muchas gracias a todos. Yo quería hacer una pincelada, ha sido un placer moderar la sesión con presencia 100% femenina de este... Bueno, yo quería dar una pincelada de género porque gracias a la organización por seleccionar a mujeres en este momento, porque a veces... Ya está, gracias. Definitivamente no habrá definitivamente, he visto el horario por suerte, no habrá la charla que había ahora de Envision. Sí que estarán las transparencias porque me han llegado ahora. No os voy a poner las transparencias porque no sabía, sí que podría decir alguna cosa, pero ellos vendían a explicar un poco cuál era su orientación como empresa que pretende ir a los temas de IoT y que quiere incorporar el RISC-V. Dicho esto, pues nada, otra vez será. Ahora tenemos la pausa café arriba en la Q4, 1003 creo que es, y en media hora, más o menos, volvemos aquí. Sí, ¿vale? Gracias. ¿Cómo? Sí, podéis dejar las cosas. Pido la llave y la cerramos.
¿Y esto te acordarás de recuperármelo? Sí. Te lo dejo que esté funcionando. Sí, lo apuntas tú. Bueno, no, yo es que no Veamos si te llevas todo el tuyo. A ver, probando, probando. Hola, hola. Complicado. No, la cuestión es that I don't know what is. Sí, es esto. You have a kind with the presentation of how. I mean, the easiest is if I use my own. Oh, I don't know it. Then I need to try because this is now Windows working and it will look different. You can try it with this, but I don't know how to change the source. I can try. Maybe it's easy. If it's easy, I'll do that. Otherwise, I'll have to send it to somewhere. Jordi? Sí. Ah, tens la clau d'això? Sí. Vale. Estàs tu? Sí, està aquí. Què necessiteu? Què necessites? What do you need? I just want to set up. Okay. You have your laptop? Yes. Put it here.
What do you need? Posar el seu ordinador, ho sap? Ho sap per posar el seu ordinador? Sí, bueno, ara li... HDMI? Yes. Però, i commutar? Sí. I just wanted to try. What happened? Nothing happened. I just want to try if everything works. Just to try. We need another HDMI cable from... It's possible there. No. That's what I also have. Vale. Jo no sé com commutar-ho. Say don't move. I have instructions. I'm not supposed to move. No. Jo no sé si el metà per sentit fer-ho. Bueno, ara sí que ja està desconnectat. Sí, perquè aquí... aquí está. Nada. Que quiere utilizar su PC. Está bien. Nada. Nada. When it works now. Okay. Normally should send to the external. You have. Perfect. It works? Okay. Ya está. Wonderful. Estaba en contacto con agentes You can leave that here because we will flow. monitorizadores del YouTube y If you want a coffee. If you want to remain here, No. It's okay. Let me just disconnect. This thing was going somewhere. but you will need that here. Yeah. But later on, yeah. Because first Roger is... Roger is speaking, yeah. The difficulties will come later. A ver, este es el... Because Sácalo, lo pongo, lo dejo con el mío. Es que este es el mío porque este no funcionaba. Y vamos a ver. Vale. Entonces, abres un PowerPoint, abres el mío, si todavía está por ahí. Sí, aquí puedes probarlo. No, it's not here, it's not here. But No, ahora es otro PC. very motivated Al desconectar esto, sí, es el PC que está aquí en este armario. Ahora sí. ¿Pero qué quieres que salga? ¿Qué quieres aquí a la hora? Para poner su ordenador. Esto va a Sí, por eso no quieren la pantalla ahora. Vale. Lo que necesitamos es un... ¿Qué queréis hacer? Probar si esto funciona. Pues aquí en esta pantalla, sí. Si os vas. Pero para pasar páginas... Aquí. Es está conectado a este monitor. ¿Y? ¿Qué? No funciona. Para pasar pantalla será este. Y en cambio, con este sí. Con este sí. Lo tuyo es lo único que funciona aquí, Elena. Vale. Es que no sabía lo que había. Vale, sí, este sí. ¿Pero por qué? Pues no funciona. Entonces, no tiene pila. Dame el mío, que quede claro. Y entonces ahora vamos a probar este otro. Que hay tres. ¿Vale? Este es el mío. Este es el de... Guárdate el tuyo, Elena, porque si no se confundirá. ¿Vale? Entonces, este es el que teníamos aquí. El que teníamos aquí, que es este. No, ¿vale? y sigue sin ir. Que no son las Y que además lo que sí parece es que esto sí va. ¿Ves? O sea, pila tiene. Que debe ser alta. Y entonces ahora en gestión académica me han dejado esto. Otro que va más. este. Pero... ¿Entiendes? Sí. Que si no os dejo... ¿Pero por qué mío, estáis pero... usando este cacharro? Este sí que va. Sí, Estamos. Sí. Ahora he apagado yo. Este sí que va. Sí. Entonces os quedáis este, ¿vale? Devuelvo ahora a gestión académica el que no funciona y les digo que no funciona. ¿Vale? Y entonces el... Sí. Y entonces el mío ya me lo llevo, ¿vale? Y así ya está claro. Vale, pues ya está. Uy, ¿no venís a por un café? Sí. La llave que no tiene. Tú cierras.
Perfecte. A veure, perquè fa un moment el Frank m'ha semblat que tenia problemes. Bueno, hem de mirar, sí. I després, la forma bàsicament és, el que hem de dir és que això s'ha definit que és quan s'ha presenta el projecte que s'ha parlat. Sí, sí, sí. Quan acabi... l'última com va, potser. Jo em vaig comprar un, que ja no tenia VGA, que tenia l'hòstia d'aquesta. El primer dia que vaig a classe, con mis adaptadores i l'hòstia, era el dia que tenia el 500 més gran per posar aquesta. És dir, que no podem deixar-ho. Jo com un nen vaig començar a suar i vaig dir... Oi, palla! Digo, bueno, vamos a hacerlo más. Sembla que comencem? Sí, tu diguis. ¿Estamos? No, Sí, català va bé. Y si quieres moverte, El que a mi m'és igual. si vas a estar aquí, con esto se oía. No, dóna'm. És igual. ¿Es correcta? Sí. Vale, empezamos la siguiente sesión que va a moderar aquí el amigo Víctor Viñals y todo para ti. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues es un placer para mí presentar a Roger Espasa. Ahora mismo es un CEO at Semidynamics. Roger empieza en la UPC y desarrolla su tesis en arquitecturas vectoriales, con un esfuerzo de simulación tremendo que tuve el placer de conocer. Y a partir de allí pues se vuelve mucho más al lado duro, al lado hardware. Y bueno, participa en nombres míticos para los que ya tenemos una edad, como el Alfa. Más tarde, bueno, con todo el lío de ventas y compras, aterriza en Intel, ahí hace desarrollos vectoriales que ya son reconocidos en el mundillo. Y bueno, después de esa aventura y demás desarrollo vectorial y específicamente también para RISC-V, que nos contará, pues su aventura hardware y su compañía sigue y le deseo que así siga. Gracias. Muchas gracias. Yes, I've been asked to switch to English, so no problem at all. So thank you for having me, thank you for the introduction. Let me know if this thing doesn't seem to... Should be a little bit more directional. Okay, I'll just hold it. Okay, so I don't know what to talk much, and so I thought maybe take a little bit of a industrial side. And I know RISC-V is about open source, open everything, but not everything in the RISC-V world is for free. There's a side where you can get the open specs and you can implement your own and then sell it for profit. So I will talk more on this side of the RISC-V world. So I thought I would cover a little bit what are the RISC-V cores that you can buy for money. There are many, many, many good cores that you can actually get from GitHub for no money at all. So this, in no means, I want to try to indicate that the good ones are the ones that you pay for and the bad ones are the others. But I thought that since I come from the industry side, I would talk about the ones that actually make money, because it is the intention of my company to one day sell one processor, and then I'll be happy. Once we've sold one, I'll be very happy. We've sold 0 so far, just so that nobody thinks that you're talking to a millionaire or anything at all. So let me start talking about Semidynamics, which is the company. I
after 14 years at Intel and 3 years at Broadcom, the opportunity to actually create a local company appeared, and that's what I did. And this opportunity, I created this company, and basically it was enabled because I had a big request from a startup in California called Esperanto Technologies. Esperanto Technologies was doing a 7 nanometer, is doing a 7 nanometer chip for the machine learning market, and a lot of the work has for that chip, actually the RISC-V core in that chip, actually the whole SoC has been done in Barcelona by Semidynamics for Esperanto Technologies. And actually, very recently, the people at Semidynamics became Esperanto employees. So tomorrow you'll have Guillem, who's sitting there at the back, who's now leading the Esperanto effort in Barcelona, and he'll talk about what they're doing. And Semidynamics and Esperanto are now they continue to be two separate companies, but that's what we've been doing. Also, another activity that we've been engaged has been a couple European projects. Mont Blanc 2020, where we've done an HBM2 memory controller as preparation for the EPI project. And then the one thing that we're mostly working now is the Avispado RISC-V core. It's our own core. It's done under contract to the EPI, and we hope to release it soon, hopefully, before we run out of money, of course. Sorry for the selfish introduction, but I thought I would take the opportunity to let us be a little bit known in the local community. Let me talk about others. So I looked at who are the major suppliers. Major means they have more prominent presence. Doesn't mean there are a few others. And I would say the two big ones are Sci-5 and Andes, US and Taiwan. We also have Syntacor, which is mostly a Russian company. They used to have a Malta headquarters, probably to be called European. However, they've been recently, 51% of the company has been recently acquired by a Russian fund, so they're back to being Russian, so no surprises there. And then Western Digital was only building cores for themselves and posting them on GitHub, but very recently actually they announced that you can actually buy their cores now for money through Codasip. So you can go to Codasip and say, I want this core, but if I have a bug, I can go to you and we'll get that fixed, right? And also another interesting one to have a complete geographical presence, Alibaba also offers its cores through a company called T-Head. I have not tried to actually buy one, so I don't know if they will really sell it to you, but at least it's on the website. So if someone knows if they really sell it, let me know. I'd be really interested. So what I'll do is I'll cover a little bit their offerings and try to decode together what they sell, right? So Sci-5, sorry, very numerical, very engineering. Hopefully you can read it from the back. But basically what I did is took all the offerings from Sci-5. The way to read the table is from the bottom to the top. This is their most simplest core. It's a two-stage pipeline in order. So they go 2, 3, 5, 6, 8 pipeline stages, so bigger stages. All these ones are in order. And these guys basically, they segment their offering between a 32-bit world embedded, I don't know what the S stands for, but whatever, something, and ultra or ultra good or ultra fantastic, whatever. And that's how they segment. Where it says MC means multi-core, means that the same core can be offered, or you can buy it in a 2-core, 4-core, coherent, and they use Tilink, being Sci-5. And I'm very ashamed of using CoreMark. It's in my career when I've had to use CoreMark, things are bad. I did it at Broadcom, and it didn't go well. I hope RISC-V moves out of CoreMark soon. But actually, the whole industry right now only has CoreMark. It's a disaster. Nobody seems to be able to even run SpecInt, which would be the minimum to get at least a benchmark that's not so easily cheatable, right? So, but okay, I'm totally ashamed, but that's the only data I had, so I sort of sorted by CoreMark per megahertz, and you see that they oscillate between 2 and 5. We'll compare to the other companies. So that was the offering until December, where at the summit they added a really cool 12-stage out-of-order core.
no info on CoreMark. They claim fantastic things, obviously. And the other thing that I really like is that they added a vector version of that thing, or they claim they're going to have soon a vector-enabled version according to the vector specs. So that's going to be really interesting to see. Okay, let's move on to the Taiwanese. What does Andes offer? Similar way to read the table, lots of numbers. Again, starting at the bottom, they have a two-core, two-stage, 32-bit in-order pipeline, 700 megahertz in 28 nanometers, and then you go up the table and you can see their offerings. And you cannot probably read these, but you know, the different things. The ones with an A for application have MMUs, so they'll have virtual memory, and they support the full Linux stack, so machine mode, supervisor mode, user mode. And the other ones that are N or D are actually probably just microcontrollers with no MMU and just a little bit of memory protection. And you can see Andes has a little bit of a little bit towards the bottom offering, moving between 3 and 3.5. So very consistent. It's a bit surprising that this is so high, but actually that's the way CoreMark works. As you make your pipeline shorter, your megahertz really drops. But yeah, your CoreMark per megahertz actually goes up. It's counterintuitive. That's why I really don't like. I think a spec-int metric would be much, much better to really compare the quality of the scores. Now, to compare spec-int, to repeat myself, you need the same memory subsystem, and since all these things are embedded and custom, one goes with a memory of 2 kilobytes, the other one goes with 32 kilobytes, the other one has an L2 cache. It's really, really difficult to compare all these guys in the same place. And also Andes this December announced a bunch of new offerings, so they're moving up the space probably in reaction to the Sci5U7. They've added this 8-stage dual issue superscaler, so in order two-way IO2, that's what it means. They claim 1.2 megahertz, and actually, these was claims based on SS corner, so it's probably a pretty decent frequency in the typical corner. So that's, and the other second good thing that I wanted to highlight is the second, I don't care who was first, but another first-time offering on the vector extension. So they're going to offer their NX25, they call it NX27, and with a V, so finally they do have a vector extension. What's really interesting is they already support non-standard times, bfloat 16, for all the machine learning people, and int4 again for all the machine learning people. So, really, really interesting. And as all these companies, if you go to their website, the main thing they offer, they all compete in configuration. So you can call them and say, actually, your VPU is too big. Can you make it 128 bits? I want 256. I want only 16K. That's one of the main things why you would pay those people, is to customize the core a little bit and get it exactly to what you need. Or they'll help you run your benchmarks. They'll help you run your code and say, you know what, you don't need the VPU. Just go with our DSP variant, or go with no FPU, or things like that. Okay, one more. The Russians, what does Syntacore have? Syntacore has also a very complete lineup, again, from a very modest 2-4 stage. Again, this is configurable, so you call them, and probably depending on the frequency, they'll give you a 2 or 4 stage, all the way to a 10-12 dual issue out of order. So Syntacore seems very well positioned in this market, with a very good CoreMark score here of 5. Which is kind of interesting, and very decent frequency in the 28 nanometer node. So that's kind of interesting. Last one, maybe too many numbers. Hopefully that's not too boring. Alibaba with their company T-Hat, I think I was certainly surprised when they announced this. I didn't expect them at all. It's really interesting to see Alibaba go top bottom RISC-V, and they're basically claiming, I don't know if it's true or not, because that's their claim, that they're going to just replace all their data center with their own silicon, and that own silicon will happen to be a RISC-V. So it's actually pretty
astonishing, right? If that happens, the success of RISC-V will be tremendous. Now, unfortunately, they do everything for themselves, so they're not going to buy from me anything, but okay. It's still good for RISC-V. And they have two offerings, and I actually talked to them, and they explained that their plan was to actually build the smallest possible and the biggest possible. And this way they would convince their management that anything in between was possible. It's correct. So they went all the way to 12-stage, 3-way out of order. So almost very close to where Intel is, not there, but close. 2.5 gigahertz. I suspect it's 12 nanometers. I don't think that can be done in 22 or 28, but 12 nanometers possible, or they claim they've done it. So who knows which corner, and who knows the temperature, and who knows the conditions. It's very easy to make a number and say we reached that in one chip, but okay. I tend to believe they hit it, and they hit a really, really high core mark per megahertz number. So that's actually pretty good. And also the third announcement with vector extension. So they've got the two vector pipelines actually fully embedded into their out of order, which is even more interesting, at least for me, which I like vectors just as it's one of my multiple defects. I like vectors. So that was actually very interesting. So putting everything together, this is just the same data put in a bar chart so that people at the back can see something. And you cannot read the number, but if you can, it's the number of stages in that particular pipeline, and the color green is the out of order. So the out of orders are here. I'm a little bit surprised of the MIPS 74K being so low. I don't understand that number, but I got it from a website, could be wrong. But the rest seem fairly, different people have published similar numbers that they seem to. And so you can see we're trending. RISC-V is sort of like going up slightly as we progress, right? Reaching the 5 to 6 range with the Alibaba guys already in the 7 range. Where are the pros, right? I could have started with that slide. I took the CoreMark website. Again, hopefully you can read something, but the pros are somewhere here at 9, 8, 7, 6, right? So the top 4 are above 7, 8, and 9. The first 2 are ARM cores, and these 2 are Intel cores. Now I would like to repeat this experiment with SpecInt, because CoreMark can be easily defeated. So don't read too much into it. I do think still that an Intel is going to run circles around any of these RISC-V processors, including the Alibaba one. But we do need to move up if we want to have the RISC-V really cover the whole ecosystem, from the little microcontrollers where it was born all the way to the big servers where nobody has yet displaced Intel, right? If you look at the history, how many people have died trying to displace Intel with an ARM server? It's the battlefield is littered with dead people there, right? So it's not easy to say, yeah, I'm going to do RISC-V and I'm going to displace Intel. It's like, yeah, good luck. Please go. You go first. I'll be waiting here, and congratulate you on your success, right? Where are the in the official numbers? This is the Andes numbers at 3. This is the Sci-Fi. Actually, they only have one number posted, which is a bit weird. Maybe they forgot to post more or whatever, right? So I wanted to cover a little bit of this as an intro of, and what are we doing. So allow me to, since I have this opportunity to talk, what is Semidynamics doing in the context of EPI. And this is the one slide I would like you to not take a photograph if possible. But so, yeah, it's empty. So you can take this photograph. But anyway, so we got some early results. What we're building is a RISC-V core, surprise. And this RISC-V core will have a vector unit, and I'll give you the details. We're going for high frequency, so we are going for a 12-stage pipeline, very deep. We do have, right now it's in order, and we're working to make it out of order. We'll see what goes out first. Probably the in order is the likely thing that will go into a test chip, but we have all the RTL almost ready to go out of order. We are
probably shooting for a core mark number between 6 to 7. I would like to say more than 7, but I want to be cautious because someone is going to say, you said more than 7 and you never delivered. So it's better to be cautious here. And really our goal would be to be a little bit on the high frequency side in the TT corner, right? So we would really like to, be way above 1 gigahertz at 22, and even better if we move to 12. We have both 22 and 12, and we're going to be testing both and see what's the limit and where we can get. It's a Linux application processor, so SB48, machine mode, supervisor user, branch prediction, everything you would expect. It does have a coherent interface for multiprocessors, so you can buy 1 or 4 or many and connect them, so that's a lot of the effort is going there. And the thing we're really happy to work with the Barcelona Supercomputing Center is we're building it such that it will have an open interface for RISC-V vectors. What that means is that we've broken the problem in 2 pieces. The Avispado side, this picture you see here, by the way, I didn't mention Dcache on top, iCache here, and the rest of the different blocks. The Avispado will do the vector loads and vector stores, gathers, scatters, exceptions, and all that stuff. And we will publish, we actually have this document and we're working with the BSE, we will publish an open vector interface, and basically the goal would be that if someone else doesn't like the vector unit done by BSE because it's too big, or they want it different, or they want to add something else, we'll be more than happy to, just use the interface, and you only have to do the less difficult part of doing the compute, right? You don't have to worry about vector loads, you don't have to worry about memory ordering, you don't have to worry about coherency, and all that difficult stuff that hopefully is taken care by our core. So that's the, I'm really excited about that, and hopefully maybe someone wants to use it and build something. And the last point, just to stress the same thing, is that the load store unit that goes in this core is actually much bigger than you would normally do. It's much bigger because the vectors that the HPC people want and need are very large. And these vectors actually do need a very, very strong load store unit with lots of store buffers, lots of MSHRs, lots of things that are difficult. And so, if you judge the core without the vector unit, it's going to be a little bit fat because it's going to have all of that. Obviously, we'll make it a parameter and we'll try to bring it down. But if you want to connect to this core and build your own vector unit, then you'll get all this support already done. And you can, for example, someone that wanted to do, I want to do something specific for, I don't know, machine learning, which would be the obvious one, or for, object recognition, I want these specific instructions. Here you probably have like 75% of the work done. You just can concentrate on the new instructions you want to invent, and you can do that. And hopefully, this is it's going to come to haunt me, but I would like this end of the year to be available for licensing. It's, we'll see. Now, where's the first thing? The first place it's going to show up is in the European Processor Initiative project. I've copied some of their public material, or our public material. Here are all the partners that are in this project. Actually, several partners are actually represented in the room. What is EPI doing? EPI is going to, is promising 2 families at least. A first generation called RIA and a second generation called Kronos. Both generation are fundamentally an SoC with ARM inside. So there's ARM cores. And then there's an acceleration on die, which is composed of RISC-V elements. And the core you've just seen is going to be one of these purple boxes that you see here in the accelerator to go together with the STX accelerator from Zurich and the VRP accelerator from the CEA. And all this thing is globally called the accelerator, not to confuse people. But it's actually going to contain a bunch of little elements. So the one I've just described, the first silicon we're likely to see is the test chip in 22 nanometers demonstrating sort of this box here. And actually, I think Frank is talking tomorrow. I don't know if he's going to touch on the STX part or not. So that's where the first silicon incarnation.
Then the second silicon will be actually the one where there's both the ARMs and the RISC-V, and that's going to be, well, as the slide says, it's TSMC 6 nanometers, so that would be the second place where we'll be able to test the Avispa core. So we're really happy in that we'll have both, you know, a 22 and a 6, and following the Alibaba reasoning, it means we can do the ones in the middle, right? So that's not going to be difficult. And so that's where the core will appear first. If you want to know more, there's a link at the bottom here. And that's about it. I don't know how much time I used, but I'm really happy to answer questions or debate or whatever. So, just for clarification, the processor you are developing with the vector unit, or actually you are developing a RISC-V based processor where a vector unit developed by BSC Correct. could be hooked on. That's different, and that would be an integrated, you know, if it works, we assume it will work fine, it will be an integrated standalone processor. Correct. Right? And that's a different approach from what you just shown us. Maybe you can go back to the previous absolutely. slide here. You know, I've seen it a couple of times, but you know, this, let's say, ARM core plus RISC-V accelerators. So, you know, what is an appropriate way to program this thing? And is it like GPU programming? That's the way I would think of it. I mean, initially the accelerator will be only I/O coherent relative to the ARM cores. Right. So the best way to think about it is exactly as you said. It would be, think of GPU. Now, there are not many GPUs that boot Linux, so that would be a first or second. That would be the next question. Exactly, right? So do you want your GPU to be booting Linux? Most security people will say, hell no. The last thing I want is exploits through my GPU backdoor. But that would be the configuration there. Obviously, and I'm speaking for me, not for EPI, I hope this accelerated technology could actually, or it can be very easily ported on a PCI Express object. So you leave the ARMs outside, you make the accelerator bigger, you just make more square millimeters of the same thing, and you put it, you equip it with the PCIe Gen 4, Gen 5, whatever is appropriate, and you got yourself a properly detachable accelerator. It's the same programming model as on board, now it's off board. I do think that has better business potential, but from a technical point of view, the difference is pretty minimal. More questions? Okay, so if there's no other question, I just use the time. Is that okay? Until they kick me out, I'm yours. So back to your model. Your model actually would basically run one instruction set. Yep. Right? Yeah. That I think that would be, let's say, it's a fascinating aspect of it. So assuming it will work together with the BSC vector unit, you do the load store. Yes. So you do also scatter. Yes. Operation. Yep. So my background is also Cray computing. So Yep. I know a lot about vector computing. Yep. Right? What compilers will you be using, and what is the time? Let's say your timeline. So when can we expect something that works? Whoa, boy. Well, that was very difficult question. So, bottom up. Right now, the people, both BSC actually is putting a lot of really good work, and Sci-Fi. By the way, Sci-Fi just hired Randy Allen of Vector fame into their team, and they just announced the Chris Ladner is joining their team. It's now public, coming from Google. So
I expect LLVM to get a big boost. LLVM already compiles for RISC-V, no problem, and both Sci5 and BSC have intrinsic support for the vectorizer. Now, intrinsic support is so minimal, right? It's just purely for demos and really, really sold out customers that already have their code written in some form of intrinsic. That's not really practical. When will we see the auto vectorizer in LLVM actually producing decent code? I think that's a number of years. There's been great work from a German university, and I apologize for not remembering the university. They've been doing LLVM work for the NEC Aurora chip, so a lot of the work has gone there. ARM has been putting LLVM infrastructure for SVE. So my secret hope is that all that infrastructure work will be in favor of RISC-V vectors. Having said that, it's not going to be tomorrow nor December. It's probably a couple years until we see okay basic auto-vectorization, let alone where the Cray compilers used to be 30 years ago. Unfortunately, all those people retired and they're playing golf and they don't want to come back and help. So it's going to take a while. Yeah. So you mentioned that you have defined the interface between the functional unit of the vector Yes. and the rest of the core. Do you think it will be feasible to generate such interfaces for more stages? Let's say to build a RISC-V microprocessor from different standard components, like getting the fetch unit from one project. No, we work hard with the BSC to define there's a natural interface there, and it was some work to define, and we made it very, maybe a little bit too many signals, so that you could have they can close timing, and we close timing separately. So for example, everything is credit based, no level signals, no acknowledged, everything is credits. I give you a credit and you return me a credit, and you can take as long as you want to return me credits, and if you cannot close timing, then they can have a little bit bigger FIFO. So I think that interface was an easy one to define. It wasn't easy, but easier. Everything else, no, because breakpoints, watch points, the debug interface, everything in the core, getting a fetch unit from somebody, the instruction queue from somebody else, I don't see it. I don't want someone to quote me like, hey, you were wrong, look, everyone's doing it now, but I see it's too intertwined, right? There are too many signals, too many assumptions on, hey, we can only get one branch mispredict to redirect the front end. Well, if your front end expects two, or I send you two branch mispredicts and you have a front end with only one, I don't see that interface. Now, the vector unit is actually a relatively clean interface, I think. Okay, thank you very much. Your introduction about your company, that usually is, it's a little bit boring. But I think in this case was necessary at least to know that there are local companies working strongly in this domain, and after your presentation I'm really impressed to see the complexity of designs you are addressing, and just to say congratulations. I know about your contribution to EPI, but probably the first time I see exactly, not exactly, more or less, what you are doing. I have been also happy to see that you are providing some open interfaces to develop customized modules or units or whatever. But my question, as we are in this Spanish network on research for training and innovation, and we have to combine all those three basic elements, how do you think we can cooperate? How do you think we can work together in order to in fact, in this case, to gain part of your experience on that, because we can, probably it's difficult for us to contribute on you, but in two directions.
One is from project contributions point of view. Here there are a lot of people that probably could be interested in that, but also taking into account that most of the people is coming from the university. Is it any possibility to have PhD students doing some stages with you, these kind of things, or? Yes, no, absolutely. Yeah. I mean, we should always learn from the Americans. They're always ahead, and they always seem to do better. Look at their university industry cooperation model. It's very, very clear, right? And maybe some people, maybe my English is not polite enough, but the way it works is the academia produces very smart students. Those students suffer through a very difficult PhD. The industry watches those students and says, wow, that one I really like, or I like that topic, or I need someone in cache coherence, or I need someone in branch prediction, and go and they take that student. That student does two things. First, they spend summer time in the companies. So yes, my company has done that with the UPC, the CFIS program. So we offer them, and we can host summer students that can come for 2, 3 months, 6 months if they can. The second thing is at the end of the PhD, obviously there's a natural, ideally we would like to hire the local students. It makes sense from a country perspective. You've invested some money in a student. If he goes work for ARM in UK, why did the local country pay for that PhD? It's a little bit, but it takes many years to develop the industry, right? So how many places after doing a cache coherence PhD, where can you go in Spain? Not many places, right? 4, 5, 6. So as this grows, then this circle will get better. So the short answer is absolutely. We'd love to host students. That's probably the best way. They come for a while, they learn, they come back, they apply what they learned or what they didn't like, or they say, those guys have no clue, let's do better and publish a paper. That's fine. They have to be careful, obviously, about NDAs and protecting the value of the company. Higher levels of cooperation are a little bit more difficult. Could we give you our RTL under certain very careful circumstances? We're not a university, so our value is the little RTL we have. Some people claim that the best thing we should do is just post it on GitHub, and that would make us much more successful. Maybe that's what we end up doing. There's great RTL from ETH in particular. I mean, if I was at the university, I would start with Ariane. It's a great core. It's one of my favorites. I would definitely start from that one. If you really for your PhD need something else, let's talk. I mean, talking is always good, right? So, but yeah, I think definitely sharing students, recycling PhDs. That's a horrible word. Hiring PhDs would be better, and then other collaborations are possible. Okay, that's nice to know that. Even as you say, there will be not a lot of people doing this way. Okay, thank you very much. Thank you very much. Those microphones are. They are. They told me I shouldn't. Oh, they said stay here. All yours. Thank you. Bueno, os quiero presentar a Frank. Just Frank. Actualmente es el director del Centro de Diseño Microelectrónico en la ETH, en Zurich, relacionado con el desarrollo de circuitos integrados, FPGAs y diseño de placas. ¿Me entiendes? ¿No me entiendes? Un poco. Su diseño, el equipo en el que está integrado ahora y de lo que nos va a contar, pues es de la experiencia pool desarrollada en ese equipo. El nombre principal del director es Luca Benini, que muchos conoceréis, que nos contará él, y pues no quiero añadir nada más. Cuando
I think I understood some of it. And I think if they said, we actually wanted to have the boss here, Luca, and they all sent the cheap version, I'm sorry. Yeah, I know the disappointment that people have sometimes when I walk into the room and they're looking and saying, isn't Luca coming? So unfortunately, you just have me. I'll try to keep it entertaining as possible. You have to warn me when I talked enough because I think the schedule slightly changed. So I'm actually going to talk about more the IoT part because that was what was wanted, the pulp experience, and just give you a basic overview of what we did. So how did we start? 2013, Luca was appointed to ETH, and we wanted to design energy-efficient computing systems. And our idea was not to only concentrate on one part, not only IoT, not only HPC, but wanted to work with things that could go both ways. And the things that we started talking is, we wanted to think about parallel processing, near-threshold computing. We wanted to be efficiently switching from one mode of operation to the other one, making best use of technology, etc. And this is how the parallel ultra-low power platform was born. And this is how we got started back 7 years ago. And we did actually, it's not only in our group, we not only do IC design, FPGA design, we also work on embedded systems, we make real IoT applications. Just wanted to show you a few things. So we have like this little thing, this is really amazing. It's a 1.2 gram bird monitoring solution. Uses off-the-shelf components, not our ICs, not pulp projects. We have human touch powered sensors. The one on the top right is really cool. Switzerland has mountains, there are avalanches. We have an avalanche institute, and they wanted to throw this thing into the avalanche and measure pressure as the controlled avalanche goes down. Nobody really knows if it will work out, so our students try to do it. We have flying drones and also larger things. And so we have this experience in building some IoT systems. We know what it counts about. And what is the group? So this is the boss. He actually holds 2 positions, one in ETH Zurich and still one in University of Bologna. And I help him with the operations in Zurich. Davide Rossi does the same for him in Bologna. And there's actually the people that do the actual work. To be fair, Davide does also a lot of actual work. It's only me who does the talking. And altogether, we are about 60 people that work under him for different projects. Not all of them are hardware designers. Some of them are just application developers. We have people that work on all different aspects of this project. And how do we get started? So this is our normal selling point. Somewhere we have a signal, we want to acquire it, and we want to, after we sense it, we produce data. This data is transmitted, it goes over some communication channels, and then out of this data we want to acquire knowledge. And this is then processed, usually in a data center, and we have a certain number of problems, everybody is aware of it. The first thing is, on the sensing side, the resources are usually limited. You don't have enough CPU power, memory, power itself. For the transmission, you are limited by the bandwidth, and then you end up having too much to calculate. So what do we do for help? So one of the things that we look is energy efficient computing modes that can do more on the edge with the same power envelope, so that we have less data to transmit, and then when we arrive at the HPC nodes, hey, we will try to find heterogeneous acceleration systems that work together with the rest of the processing nodes to make HPC computing more efficient. Now, what were the tricks that we were looking at? This is actually measurement data. It's a bit overloaded. I just want to show. So on the bottom, you have the VDD, the supply voltage of the processor. As you go down with the supply voltage, actually what happens is the performance, the blue line, also goes down. So your processors work slower. However, if you look at per joule, how much you are doing, this thing is the red line, it starts going up. It goes up all the way until leakage effects start dominating, and then, the efficiency drops again. So given then a kind of workload, you will find an optimum point and say, this is the most energy efficient operating point. The interesting thing, if you look at it, is it's actually better to have 4 cores doing the same job
at a lower voltage than one core working fast and doing it. So this is one of the things, and this is what motivated us back 7 years ago to come up with structures like this. So we have a processor core, say, hey, if you are running it at lower voltage, it won't do much, but if we can compensate for it, for the workloads that allow it to be parallelized, we can actually gain back the things that we lost, but overall, we will be more efficient doing the same thing. Now, if you are having multiple processors operating and you want to switch between single-threaded mode to multi-core modes, it is very difficult for the handover. So one of the ideas we had is we are not going to have caches, we are going to have scratchpad memories, and all cores can access this part of the scratchpad memory directly without any overheads, no caching, no coherency issues. But this memory has to be small. It's out of practical reasons cannot be large, so we have a larger memory outside, and we use direct memory access to copy blocks in and out of this memory. And this is not enough. We can also add event units and accelerators into the block, and then outside you essentially end up with a system. The one on the right hand side is what does the calculation. On the left hand side you have probably another processor, small microcontroller-like thing that does the simple things. So this is the idea that we were going for. And the technology part was also interesting. We had very good collaborations with both Global Foundries and ST Microelectronics on body biasing designs. Not going to go into too much of the details, but we were able to leverage different operating points that was appreciated also by the company, so we ended up doing a number of things. That's Frank, you're talking too much. Message understood. Okay. The other thing is being able to switch from one mode to the other one very fast. So what you see a little bit dark is actually the entire system, but it could be normally in the sleep mode with very little parts of it working and consuming only a few microwatts. And then the microcontroller part wakes up and is looking at the signals, is realizing, okay, there is something, maybe there is something more to do. And in this mode, it's probably running at 5 milliwatts. And once it realizes, yes, we have to really, there is some data, there is some relevant features that we need to extract, it can then turn on the rest of the system, and there it is working with the full power of it, let's say 50 milliwatts. We are still talking about the IoT range. So far, I talked about general ideas that we were pursuing, and now the question is, why are you talking here? What does it have to do with RISC-V? So initially, we did not want to design any processors. That was out of the question. Luca very famously said, we are not designing any processors. And, but we find, I mean, we also had very good opportunities from the industry to do so, but it was very difficult to collaborate with other people. We wanted to be able to have the independence to move from one collaboration to the other one without signing a lot of NDAs. And it wasn't really possible, or we saw some roadblocks there. We started using OpenRISC cores for the first few years, and then we moved to RISC-V starting in 2015. Essentially, we adapted the decoder from the OpenRISC to RISC-V, and that made our first core. And the good news is, obviously, we could piggyback, we could use the growing software development of the RISC-V community for our projects. And we ended up being one of the founding members of the foundation as well. Now, people see us sometimes as some guys in Zurich that design RISC-V cores, open source RISC-V cores. Our research is not developing the cores. I mean, there are groups that are concentrating on processor and architecture development. This is not us. We want to design architectures, but we need processor cores of various capabilities in these architectures. So we need these efficient implementations for our research, so that when we publish something, when we are investigating something, that people do not find flaws in our system just because the cores we use to build it up are inferior to some commercial versions. And the processor core alone is not enough. You need peripherals, you need memory systems,
programming support and everything. And so the Pulp platform idea actually provided us a playground with which we could quickly, let's say, develop platforms and investigate our ideas. So we ended up having a number of different 32-bit cores, as well as Luca famously said, we are never going to design a 64-bit core. Then we ended up also having a Linux-capable 64-bit core. And now the cores, initially there is a RISC-V ISA, it says what you can do. And then we are interested in DSP type of applications, and we say, okay, we may use the extension capabilities of RISC-V to add some new instructions. So for this very carefully chosen example that you see above, the code is actually listed. This is the RISC-V normal ISA, and it has 11 cycles per output. And we added auto-increment load stores because we thought that was useful. We added hardware loops so that you can program two registers to loop automatically. That reduces it further. Then, assuming that the numbers, the vector there is only 8-bit, we can also use SIMD extensions. So we have packed SIMD instructions that come into that. And all of a sudden, you have 1.25 cycles per output. So these extensions actually come to real speed-ups. It's 8-bit convolution. You can ask, why 8-bit? Well, we use a lot of audio and simple video data that has 8-bit. And then the first move that you see is actually there is about 10x speed up just because of the extensions you are adding to the ISA. And then the next ones is a near linear speed up when you go from 1 core to 2 cores, 4 cores, and 8 cores growing up. And if you look at it, we were able to, for those applications we are interested, get up to 75x overall gain compared to a single base architecture. These days, machine learning is very active. So people are saying, those 8 bits is probably also too much. Can't we do less? So we have also what we call the extreme quantization versions, where we are doing 4-bit and 2-bit packed SIMD operations for machine learning applications. So this is the type of things we are interested in, try to see. Now, this was the thing that we first released. There is a core and the very basic support structure. We called it Pulpino, or Little Pulp. And but the core itself is only going to do so much. So people started asking, we started also asking the questions, what can we do to make it faster? So the instructions set extensions I already talked about. What we found out to be very useful are the shared memory accelerators, or using an entire cluster as an accelerator. So this led us to what we call here Pulpissimo. This is the better single core platform, the better Pulpino. And actually, we would suggest anybody who's really interested in microcontrollers to not look at Pulpino, but Pulpissimo. And the interesting part there is it also has the capability to add hardware accelerators that access the memory the same way that the core does. So they can, they do not have to transfer any data in between. The accelerator can operate exactly on the same memory. And there's a micro DMA that is capable of transferring data from the inputs to the outputs. This is, once again, just to remind you, the system that we were looking at. And now you can realize that the thing on the very left, left from your side, is the Pulpissimo core that I just showed you. How does it look? So this is one of our IoT processors. So this is the cluster with 8 cores, 2 shared FPUs, and the local memory. And then this is the Pulpissimo. Actually, it occupies a lot of area on account of having 512 kilobytes of memory there. And we were able to have some IP by Dolphin, a French company, for DC-DC converters. So this is a single chip, small IoT solution. Good news is that we said, okay, we are going to distribute everything we have using a permissive open source license so that other people can use it. You can go to GitHub and find it out. Now, this is something that I want to highlight a little bit more because it gets misunderstood a lot. How does this open source collaboration work? I see a lot of people from universities and you want to work, have ideas, and you are thinking, okay, for this I need to have a system, like I built my system, how do I debug this? And for all of this,
you don't necessarily have to do everything yourself. We have already committed something to GitHub. It is available for use. You can take it. You can, I mean, we are very happy if you report issues so that things can be fixed. You can also make commits to it. We would be very happy. But you can also work on your own projects. You know, that could be private, it could be commercial, it could be something that you want to keep for yourself and not necessarily share with us. Sharing, this is also possible. We have plenty of collaborations where we work with other universities. We have co-sponsored resources, let's say, and they make also commits. And just to give an example, we had one with Technical University of Kaiserslautern, and in the end we manufactured the chip. They had the DDR controller and the DDR5, we had the processing system, and it all combined together. It's not the only one. It's very difficult to keep track. There are multiple universities and research centers that use it. It doesn't only work for universities. Industrial users go also very similar. So we commit, they can take it from GitHub and report to us. There is also possibilities to work directly with us. I mean, we are usually very interested in open source, but it has happened before and could happen again, that we also develop something separately, directly with the industrial users. Or what we do more often is that we have co-sponsored resources, and the example is the green waste. The chip on the left-hand side is the one that I already talked to you about. Green waste, a French company, then made GAP8 in TSMC 55. About 90% of that chip is what they took from the open source part. They could concentrate their efforts on making this product different than the others and not care about the rest of the system and the rest of the supporting architecture. They could rely on what we had. Now, we have a lot of companies that make use of this. That doesn't mean that all of them provide products with this. It just means that they are using it either for their, they are evaluating it, they are using it in training, they are using it in products. How's it with the time? Can I? We already advised that the next speaker that is far away, he can say almost nothing. No. I'll 10 minutes is okay. We are speeding up. Okay. Green waves. They did great work. The slides will be available so you can see the details more. This one I'm really proud of. So what happened is that we had the idea, we had the clusters, then the company comes, they say, hey, we can make a product out of it. And then the product comes out, so there is a chip, there's a commercial chip that we can buy. They didn't even give us discounts. We had to pay the real price. This happens when you come from Switzerland, you know. Everybody says you have too much money, we are not giving you any discounts. And so we made this little board that attaches to a commercial mini drone, micro drone. And all the electronics, including and everything, this one is able to steer the drone so that it can find its own way using with a drone net. And the amazing thing is everything there is 64 milliwatts. All the electronics, including multiple chips, there's an external flash, there's a camera, there is some external electronics, all these boards and everything. Everything is 64 milliwatt for real-time processing. This was not the capabilities that was taught for this type of power budget before. So in the end, we have a large number of IPs. Those IPs are probably not the most interesting thing. It is interesting when you combine them into these platforms that you can use. And they cover a larger range. So on the left-hand side, you have the IoT. On the right-hand side, you have things that more go into this thing. So because of the time, let me just skip the accelerators a little bit just to show you the result. This one is for hardware convolution engine used in machine learning. What else? And you can see the first thing is comparison in performance. Just to note, the y-axis is logarithmic.
So from going from 1 core to 4 core weighted, you are getting some bonus, but you get the real bonus when you use on the 3 bars on the right hand side are with the accelerator, and you are getting a speed up of about 200x, and the energy efficiency similarly is increasing almost 2 orders of magnitude. These are obviously for 4-bit weights, 8-bit weights, 16-bit weights, so we are not looking at floating point resolution. We are obviously working on newer ideas of this and making it even more efficient. Just a quick word. This came, we had these ideas. I was at a meeting. There was a company, Quick Logic. They had their eFPGAs, embedded FPGA. They said, can we join it? And if you notice, this is the same Pulpissimo. The eFPGA is there in the middle, the orange one. Just had to put something around it so that it fits the memory controller. And voila, we had an eFPGA integrated with the system. You know what's really amazing from this for me is it took 1 year from me meeting the guy in a corridor talking, saying, yeah, why don't we do something? Within 1 year, we taped out a chip in 22 nanometers. The chip came back and it's working. That's, it wouldn't be possible if we weren't using this type of approach with the open source. We have also larger cluster-based. Okay. Boring, I know. Is the next presenter is oh, sorry, Steve. I'll. So Steve, you can. Steve, there are FPGA platforms. We implemented them. There's some software support. Last few slides. What are we doing to maintain our course? We are a research group. Even if we wanted to, we have the best intentions to help out everybody who has questions. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. 4, 5, 6. I hope you can hear me. Yes, perfectly. I have. Okay, now you cannot speak anymore. We don't want to. So we need help. We need help to do things better, and there are 2 organizations or 2 things that I will briefly mention. The first one is from academic open source to industrial open source. There's the Open Hardware Group, which was founded last year. The CEO is the ex-CEO of the RISC-V Foundation. And basically what is happening right now is that we have 2 cores. They are going to be transferred to this group. The licensing stays the same. But the bonus is there are actually companies. You also see Alibaba there, for example, or NXP and Silicon Labs. A lot of companies are putting resources in cleaning up. Can you hear me? Yes, Steve. Do you hear me? No. I should speak louder. I can see you but can't hear you. Oh, I don't do sign language. People were falling asleep. Again, My I can talk was see you boring. but not hear you. Sorry. Let's try this again. Okay. There's another project. And this one is application focused. So the previous one was they were interested in the open source IP. They wanted to provide it. And now this one is, there was an application developing an open source root of trust. And this one is actually being driven by low risk and is funded by a number of companies, among them Google and Western Digital. And they recently released it. What happened there is we didn't do all of it. They took one of our smaller cores, the one that Roger was showing on the very, very bottom part of the core, so zero risky. So they took it and it became IBEX. That's the new name of it. And here you see the commit history after it was transferred from us to low risk. They took what we thought was a pretty decent core. It was decent, but it needed work until it was at a stage where the industry could also make use of it. So I think I am about done with the time. So this is my last slide. This is I hope the current list of the contributors.
Before I disappear and answer your questions, I want to also point out that we are organizing a lovely conference in Istanbul, March 13 to 15. The most important thing is registration is for free, so you come, we feed you. We have interesting talks. Luca will be there. He will be there. He booked his tickets. Nele and Onur Mutlu will also be presenting, so, well, why don't you come to Istanbul next month? Thank you. Questions, please? Cool. Yeah. Just, I would say, Frank, that has been a nice, intensive, and really motivated talk, as usual you. I think, please take into account this offer because it promises to be a nice event, I think. Yeah? Just thanks also for this cooperation scheme that you presented. I know that I was asking you something on this sense, but I'm surprised because it seems that it's ongoing and working perfectly. But perfectly is probably, no, yeah. Quite well, let me say. But that's nice. And I will say something similar to the previous presenter. Just for us, for this audience, it would be interesting also to be able to cooperate with you or to share PhD students with you, these kind of things. I understand that looking at your presentation, this is possible. Yeah. I don't know if you have some comments with that. Yeah, I think one of the good things is that there is too much work going on to replicate the same things. I mean, the world doesn't need 50 32-bit RISC-V implementations, and maybe the one that we have should disappear or whatever. But what we wanted to highlight is that there is actually a lot that can be reused for your own projects, and that should allow you to concentrate on your secret sauce, your interesting parts, and not try to, make a new debugger interface, make a new, I don't know, SPI interface, make a new this interface. It is one of the projects that offers complete platforms, and we are very happy to share it. I'm looking at this thing. This is larger than our group, so I cannot host 70 people if they come to Zurich, but we are very open also to host people. We regularly have visitors in our group, or we have collaborations where people come, stay for a week or two, talk with our people to streamline the process of using it. Thank you very much. I don't know, Steve is listening us or not? I'll just disappear. I'm just sending Steve a text message to say we can hear you. Yeah, okay. No, I was just thinking about the possibility of to Steve, if Steve has some question for us. I don't know. No? No. Okay. Okay, so thank you very much. Thank you very much. Steve just said, I'm now quiet. I just sent him, we can hear you, so I think we should go ahead. Should I send him a text message? Get started? Yeah. Reiniciamos esto para voy a enviar un mensaje a Steve. Okay. 5 more minutes? Good. Yeah.
Bueno, si os parece voy presentando al ponente, porque no sé si me llegará a oír, por si no me oyera, yo ya lo voy presentando. Pero eso que dices de que él no te entenderá es de los Álamos, a lo mejor si hablas de New Mexico... Bueno, pero como no sé cuánto va a tardar la conexión, yo lo voy presentando. Querido auditorio, Es que no sé, porque no está pendiente. Hemos visto que se ha desenchufado algo y he vuelto a recuperar. bueno, Steve Wallach es un arquitecto notabilísimo. Me da mucha vergüenza presentarlo yo, porque es un señor de muchísimo peso, tradición, historia e importancia. Empiezo diciendo que tiene el premio Charles Babbage en el 2002 y el Seymour Cray en el 2008. Siempre ha estado ligado a la industria de la computación de altas prestaciones y de alto throughput. Empezó en Delta General Corporation hace mucho tiempo, trabajando en aquellas máquinas muy antiguas y muy potentes. Siempre ha sido director de diseño, responsable de tecnología o cualquier nombre similar. Cofundador de Convex. Trabajó también en Chiron Networks. Después de Convex pasó a tener una responsabilidad similar en el comprador, en Hewlett Packard Enterprise. Luego fundó otra compañía, Conway Computer, que fue comprada a su vez por Micron, en el que también tuvo grandes responsabilidades. A la vez que todo eso, fue consultor de un proyecto de supercomputación liderado por los Álamos, por el DOE, el proyecto de supercomputadora ASC. Recientemente se ha retirado de Micron y ha sido visitante en algunas otras universidades y ahora mismo es científico invitado en los Álamos National Lab. Entonces estamos frente a una figura realmente notable en nuestro campo y me alegro mucho de presentarlo y de que esto pueda continuar. Hi Steve. Can you listen? Hello, can you hear me? Yes. Do you remember how to add your presentation, or do you prefer No, I'm going to play it in full screen and then everyone can see it, okay? Will that work? Okay. Let's try it. Can you see the full screen? No. You should have this icon. Okay, let's try it again. Is it the plus icon in the lower left? Yes. Let's try that. No, that didn't. It says upload a presentation. Is that what I should do? Sí. Pues qué pasa, tienes un Oh, wait a second. I think it's maybe share the screen. And that's what it is. Here we go. You have it now? No. Wait a minute, sometimes it's delayed. I shared the whole screen. This worked yesterday. Okay, don't worry. Tell me what I should be doing, please. I'm going to share it.
Tell me what I should be doing, please. Can you just respond to him? He's asking, tell me what I should do. Just tell him, keep waiting. Okay, I will. Thank you, Frank. I will keep waiting. Okay. Okay. Steve, when just saw your full screen. In 30 seconds, you see. I'm sorry. There are three icons at the bottom part of the screen. Two of them should be. No, but now I will make you presenter, and a new icon will appear, which is like a rectangle, something like that. Then you need to push this icon. Okay. Okay, you have to show me the icon. Now you are presenter now. This new icon should appear. Yes, I see an icon saying share your screen. Then push this one, and then menu should pop up, asking you which screen do you want to share. Okay, it's not working. When I press it, it's not active. Okay, let me try myself. Okay, the icon disappeared. Aha, something's happening. Yes, I did it. I will try again with you. I make you presenter. If you push this button, the new button will appear. Then you have a menu where you can select which application do you want to share. Okay. Okay, now you are presenter. When I press it, nothing happened. Nothing happened, and there is no pop-up. There's a pop-up. It says your entire screen. Okay. Share your screen. Yes. Let's try. For some reason, the share aspect doesn't work. It worked yesterday. Well, let me try. No. Okay, let's go in another way. Take the center. I will do it. The screen share has started. I see that. We had this working yesterday. Not anymore. Okay. Why don't you navigate and I'll tell you to press and let's get going, okay? Yes. Okay, I can see me, and let's go to the first slide, which is the name of the presentation. Tell me when you're on that slide, and I'll just say advance, okay? So you just tell me when to begin. Okay, I'm waiting here. Yes. Steve, you just saw your title slide, but it was small. So the guy is struggling here. Okay, now it's back. It's about let's say 30% of the screen, but we can see your title slide.
You have to tell me when to begin. Okay. Okay. Okay, Steve, let's go. Can I advance it or you will advance it? Who's the presenter? I manage the slides. Tell me when you want to change. Okay, here we go. Okay, thank you. I'm glad it finally made it. Just a brief background with respect to RISC-V. I initiated and started the group for SV128, and I was very active in the vector group and very active in the privileged instruction group. And I really like Raj's presentation 30, 40 minutes ago. And part of the presentation, his discussion was at the end, talking about the old vector people have gone out and play golf now. Well, I tried to play golf and I was very bad at it. So I went back to say, I'm going to design computers rather than play golf. And we'll see what happens. And I want to thank Matteo and John Davis for inviting me to make this presentation. I'm sorry I couldn't show up. Okay, we're going to go to the next slide. It says presentation outline. There are several parts to this presentation. And before I get to the actual details, I'd like to give some research of what's happened in the past. And then initially I did a full design. And then when I realized I had to be pragmatic, I reduced it. So you're going to see this evolution in the following slides. Now on slide 3. This is a very interesting paper. I would encourage people to read it, by Stan Williams of HP. And what it shows is that with Moore's law, we have to be more creative. We can no longer just worry about processor cycle times. And what Stan proposed, now, again, on slide 3, with a pop-up, that we're going from processor-centric computing to memory-driven computing, where we have heterogeneous processors or technology, as you can see in the lower right-hand corner. And we have to figure out, how does this all work in an open architecture? And certainly this is consistent with RISC-V objectives. Moving ahead to slide 4. Of the objectives, why 120-bit address space? As I mentioned, you want to have cluster-wide virtual addresses for heterogeneous nodes. And I'll explain momentarily what I mean by time to do something different, not just adding more bits to the address space. But we still have to maintain compatibility, upward compatible with RV32 and 64. I continue. This may sound strange to many people. Otherwise, we will continue to implement and support the sins of our parents and grandparents. Meaning, compatibility, if we continue, we will support things which today we would never do that was done 30 years ago. And the way I first heard this is way back when I was fortunate enough to see Gene Amdow make a presentation, the father of 360, for those who are old enough. And I asked him a question afterwards. I said, in your design for the Amdow machine, I know you support 7040, 7090 emulation. Do you support 1401 emulation, which is a very, very old IBM machine? And he said, sometime we have to stop supporting the sins of our parents, grandparents from a technology perspective. So sometimes we have to break. We can't just continue. So my view is we can design and build, and this is very important, secure and programmable exabyte, zettabyte systems. One last comment on this slide 4. It says the best benchmark is the one your competition cannot run. Roger pointed out that ARM got killed trying to compete against Intel, and he's correct, of course. And one of the reasons is the same benchmark could run on both, and
you measured price, performance, and watts, and that wasn't sufficient. But if you go back a little time further, Intel put all its money on Itanium for a 64-bit address space, and AMD could not cannot build an Itanium machine. So they defined their own 64-bit address space for the IA, for the Intel architecture. And that was so successful, they grew, and it was so successful that Intel was forced to basically support the same virtual address space that AMD created. And the reason is you could support big data sets compatible with Intel IA32 that Intel could not do. So that's a very good example of the best benchmark is the one your competition cannot run. And we'll get into this in more detail. Slide 5, some quick background. You can read it yourself, but it shows in the past that when we added more bits to the virtual address space, we simply extended the bits from 16 to 32, 32 to 64. Intel just recently extended for Sunnyco from 48 to 57 because more people had bigger address spaces, etc. Well, what's interesting about that is when they went from 48 to 57, they added 9. Well, you can't add 9 to 57 and get 64. So sooner or later, in my opinion, something will change. And I'm going to make a proposal that is ISA independent, so it supports Stan Williams' notion of a memory-centric design. Okay, let's move to slide 6. Just as a quick background, other people have attempted this. I provide a lot of references at the end of this presentation. IBM did this with Future System. Data General did this with FHP, and I was involved in that project. Intel kind of tried to do it with the 432. So there has been attempts. It just has not been successful. And I maintain many of the reasons why it was not successful is the hardware wasn't sufficient to build machines efficiently at the right price. So going forward, it's time to define 120-bit address space without the need for 120-bit address arithmetic. That is, what is I in A sub I? So I itself is 64 bits, and that maintains the index. And also, again, going back to Stan Williams' chart, we should think of addresses not just what's local in the node, but system-wide, potentially even network-wide, which is something we didn't think about 20, 30 years ago. Now, this was addressed by Christie, actually. He told me he wrote this in the RISC-V spec. You can read it yourself. And maybe, in fact, that's exactly where we are today, debating alternatives about extending the address space. Obviously, I disagree with the conclusion, but it's certainly worth the time to have that debate. And that's where we are today. At least that's where I believe we are today. Okay, and I hope this comes up. I like to use Dilbert every once in a while as my consultant to help me understand things. So the first slide says, Dogbert is chairing the International Data Security Standards Group. The goal of the organization is to make security procedures so inconvenient that they give up hope and you die from bed sores. Let's take pride of being independent from the companies that fund us. I think more and more important, it's always important, but now it's mandatory that security be built into our processors, not after the fact, but as part of the primary design objectives. And we'll get into that in detail. So some other things, and I'm sorry that this is the way it comes across on slide 8. Most people don't realize that, I know you realize it in the audience here, that a virtual address really is referencing the disk, not memory. So it doesn't necessarily just have to reference a disk. That's why it's called the virtual address. That virtual address can reference something else that's virtual.
We have network addressing with unique names. Certainly when the communications people went from IPv4 to IPv6, that's what they did. We actually live in a world of unique names. Email addresses, URL addresses, phone numbers. Phone system many, many years ago globally did this. So no matter where we are in the world, we can use our phone, send messages, etc. So the question is, do we want to have two different address structures, one for the web and one for a processor, which means we have a lot of software to bridge to two domains. And whenever you have a lot of software, it slows things down and it potentially impacts security. So what if a unified name structure could be developed? And this is a question I pose. So now slide 9. The next two slides are interesting because you can see what the bases are of a contemporary security system. And what's interesting about this, and again, I'm not going to read it, is this was published in 1971 by Butler Lamson. And it turns out in the 70s, because of Project Mac, there was a lot of work, Project Mac and MIT, a lot of work was done with respect to security in all aspects. Another take on this is, again, the objective of secure systems prevent all unauthorized use of information. A negative kind of requirement, which is somewhat unique. Every access to every object must be checked for authority, etc. And as Dave Clark points out, validity and authenticity is required. And this was in the seminal paper in 1975 by Schroeder Salzer. So a lot of the basis for what security should be today was done 45 to 50 years ago. It just really a system hasn't been built commercially. Maybe IBM would argue that with System 38, etc., that has all these features. So I'm using this as a basis going forward. Again, previous efforts, IBM built something called FS. That's a reference to it. That's called Raden's H handle. Fabry did something called capability-based addressing. And to some degree, the work, and they're doing a lot of good work in Cambridge with the Sherry Project, uses capabilities. And if you have the time and you're interested, I would suggest you get access to these documentations and read it, patents, etc. So the full proposal, and I haven't talked about ISA at all, and that's intentional. Again, going back to Stan Williams' chart, it's 128-bit logical address space. And when I first did this, I realized I was biting off more than is feasible. As an engineer, I realized this is too much for day one. But I had to go through the whole proposal to see what was a rational reduction. And that's, you're going to see a little bit of both now. So a pointer is 128 bits, object ID, byte offset. This would be the full proposal. Object ID is unique. And the definition of unique name is simply a structure that's considered worthy of a distinct name. Nothing more than that. Indexing is 64 bits. Again, ISA independent. If you think about it, our internet system works with routers of multiple companies, but yet we can speak to each other because all the routers deal with IPv4 or IPv6. So my view is, why can't the computer people do the same thing? Object is persistent across time and space. Protection and memory management are independent, etc. So my motivations, and this is now on slide 14, we need better security. We need computer virtual addressing to reflect contemporary uses. We do not want 128-bit flat addressing. So this is where I differ from Christie's comment that I showed previously. I'd like to have pointer interoperability between computer systems.
That is a pointer is a pointer is a pointer. And we kind of have it today that most pointers are byte pointers numbered from right to left. You may not think about that as an advantage, but with IEEE floating point, etc., I can take a database created by a ARM processor and execute it on an Intel machine and vice versa. I think that's a very, very important part of computer architecture these days. Memory centric, etc. So now we go to slide 15, and this is the only slide I have on what a unified name server would be. This would be equivalent to, in essence, what a DNS is for web servers. This is very controversial, and I honestly doubt this will ever happen, but I had to go through this exercise to understand what a reduced system should be. So what does protection mean? You have ACLs, access control lists, matrix, protection domains, and you have to have a way of revocation that when someone is no longer, an application is no longer, should have access to data, you have to have a way of saying revoke it. So just simply, conceptually, what an access control matrix is three-dimensional, current domain, target, source, and you have a whole bunch of things called permissions, object lengths, etc. And I'll explain what that means later. Authentication, again, you can read it. And the point is we have to have an access control list. In essence, we have an access control list now, but each company has their own access control list. So if I'm accessing Adobe, Adobe has an access control list for me, for Steve Wallet, and for everyone else who is licensed Adobe. And Microsoft has their own. So in essence, we already have a 3D global distributed access control list. It's just not globally referenceable. A typical access, this is now slide 20, ACL entry. You have to have sub-objects, and I'll explain what that means later. You have to have mediated access. And you have to have the ability for an application to restrict its environment of execution. Not just the operating system, but the user itself may want to restrict how a certain application has access to its data. You have to have a protected domain. A domain is simply a set of access bits for that domain. They are, repeat, not hierarchical, unlike rings. It's simply number of bits saying for this domain what you do. And I'll begin explaining how I handle viruses, malware, etc. Again, it's the principle of least privilege. Revocation, this is always a controversial, this is slide 22. You have to have a way of killing things. So a name server, whoever owns that object simply says who does or does not have access to the object. If you have a capability, it's a little bit different because if you have the capability, theoretically, you have access to the object. And I'm not going to go into this in detail, but for those who are interested, the original paper by Fabry and the recent papers by Watson, etc., in Sherry, which talk about how they handle revocation. So now let's see what we really want to do. Now, what I mean really want to do is this is something that with the right team, I can start going into a development project within months. So this is now the pragmatic part of the presentation. And I thank my parents and grandparents for helping me, and let's get down to reality. I want a second chance. So here's what I propose, and this is in GitHub. There's a full spec that I submitted to GitHub. So if you can get a GitHub, you can find this in its gory detail. It's 4 domains that are non-hierarchical. I'll explain what I mean by a personal domain for sandboxing. We really only interpret a 96-bit address with a 32-bit object and a 64-bit object offset. We're upward compatible with RV32 and 64, and we have logical to physical translation using RV64.
For those who may say, how do you do compatibility and all this, I'll show you. And just to set something straight, 40 years ago, I did this at Data General. I had upward compatibility from 16 bits to 32 bits. It doesn't make a difference as long as you understand how to do it. In the right side of this, you'll see several pop-ups. This came right from the RISC-V spec, the privilege levels, as you can see. They show 3 privilege levels that are hierarchical in nature, and they show what part of the operating system hypervisor use these levels. This is how the PMN using hypervisors using an Intel diagram would run on this. When I mentioned this to, it's irrelevant who I mentioned it to, I said, why are we copying what Intel did? And the reply back is, so it's easier to port Linux. Now, is that good or bad? I'll let you decide whether that's relevant. But if we're developing new technology that's taking us in decades, why should we carry forward something that was basically designed 20 years ago and modified piecemeal rather than a general approach from day one? That's my opinion. Obviously, you can have your own opinion. That was on slide 24. So continue on slide 24. I've taken that previous diagram and said, okay, we now have 4 domains. One for the hypervisor, one for the guest OS, one unused, and one user, as opposed to the previous diagram. And each domain can have its own personal domain or shadow stack. So if I take some application, I can restrict it in my address space of what it can access. I think that's an important part of any new design. Slide 25. As you've seen, I've taken this to the level of actually defining what bits mean. My goal is to support PCAS, that is system-wide virtual addresses, which a lot of people are using with languages like UPC. The various bits of the object type can say what the offset is, and I'll explain what I mean, why I have a byte offset of RV64 and RV32. So it puts some semantics in the address, which even today in 64-bit Intel, when it was only 48 bits, many operating systems used a higher order 16 bits to define certain things. It was convenient to do it. But, since it wasn't part of the architecture, when Intel expanded it, the use of those bits may disappear. So this is have a full interpretation of what those bits can mean. Here's an example of what I mean by RV64 into IV28. A 64-bit address for user running RV64 binaries, when it generates a virtual address, the hypervisor or guest OS simply appends a higher order object with the number 4. So the address space isn't 64-bit address space is embedded in 128 or 96-bit address space. The same would be true for the 32-bit address space embedded in the 96-bit address space. So when you get to the operating system, it doesn't really care whether it was RV32, RV64, or RV or SV128. This is an example of a page table, which I can't tell you how long it took me to create this diagram of how to map a 48-bit address space because of the small page size into a physical address space. But now what you would do is hash it. This is not IBM uses hashed addresses for several of its machines when the addresses get big. But what happens now is the object ID on a per domain basis is, is hashed. First there's a bounds check, then the contents of an entry
is various control bits, physical address of the first level page table, a bounds check of the virtual address, and a system-wide unique virtual address, which can be used in the TLB without having to flush. This is the benefits of this approach. It turns out bounds checking is very, very important for operating systems and for security and reliability. And each domain has its own table. And the unique TLB naming, I realize many people may not understand this, but when you only have a process-oriented address space, you have to flush the TLB between context switches because the address is not unique. If it's unique, you don't have to flush it, which means you have more performance. You may have gathered I'm very, very interested in server performance for many users. Slide 27. The bits, these various configuration bits, is the classical read, write, execute per domain. Also, you have the ability to add a personal domain or personal access bits for, an object. So if you bring in a helper application, there's a way of restricting it to what it can do, and I'll show you now. Domain switching is very classical. You have a domain call instruction, bounds check, entries. And one of the things you do is stack saving and switching. Now, I'm sure some of you who are Linux gurus are going, oh, we do this in software now. You don't need the hardware to do this. That may be true, but it's a lot faster doing it this way. And also, there's all this concern now about Spectre, Meltdown. A lot of papers been written in the last year. By having this approach, you can have validate instructions that if I'm passed a pointer from a user, I can validate whether the user, make sure that user is not trying to reference an OS data or a hypervisor data. And I've been told by some of my Unix guru friends that there's an elaborate procedure in the Unix kernel to validate pointers. And if you know what you're doing, you can put it in hardware. Okay, compatibility with RB64. You can see what Dilbert thinks about this. Our only long-term hope for survival is to innovate in the ways that cannibalize our current products. And in essence, that's what the computer industry has been in the last 30, 40 years. So yes, we can execute an RV, A.out, etc. This is the way you do it. And if you do it this way, even in a 120-bit address space, you can still use all the 64-bit utilities because one address space is a subset of another. This is what a shadow stack personal domain is. This addresses things like heap feng shui attacks, heap overflow. A lot of software like Apple does this, is randomize return points and entry points. You can eliminate all that if you have the right set of hardware to create your own stack and force and you return things via the caller stack, not the callee stack. That's the fundamental difference. Here's a pictorial of that where, again, it's hardware maintained, and you could put this on any machine. You don't need an RV or SV128 machine. Again, what I'm trying to do, you may have gathered, is all these things that come up, and we'll get this in more detail, it's not just the address space, but we have to design secure machines. So it's not just the best benchmark is the one your competition can't run. We're getting to the point is the difference between someone buying architecture 1 versus architecture 2 is the security aspects. A week doesn't go by where you read about
some security feature hole in hardware or software or whatever. Now, I'm not trying to say I will solve them all, please. But I may solve enough of them that someone may say, I'm not going to attack that one. It's too hard. I'm going to try another one. Maybe. I could be totally wrong. The benefit characteristic of all this is the Google analysis on the Android kernel that 44% of all kernel bugs are incorrect balance check. That's a lot to eliminate 44% of kernel bugs. You can see I mentioned the system-wide. I now have Stan Williams' chart on slide 32. Direct support of PCAS-like addressing. So if I can build a system with thousands or tens of thousands of node with a system-wide virtual address, and with a common pointer, the processes are not homogeneous, they're heterogeneous. So I don't force anything. I can have specialized processors for AI or machine learning or for whatever. And at least the people I speak to or speak to me, that's where the world's going, if not already. And it doesn't preclude anything else. And just lastly, part 4, secure design. Some people, the younger people, may not know what that chart is. Way back when I designed hardware, that's the template I used to draw gates. It dates me, but that's what we used, believe it or not. There was no Verilog, etc., no graphics. And part of the fundamental approach to microstate is there was a lot of work done by the Kaiser proposal, European University. That was a very, very good proposal. We need formal method compilers. A lot of work is being done on that. And when we have speculative state, like previous presentations, I heard all about out of order execution, et cetera, we have to view that state as speculative where appropriate and not part of the operational state. So therefore, we have to be careful when a branch is taken, whatever, we flush that state and it's not maintained so someone else can come along who's evil. And this is something I believe that N minus K secure cores is better than N unsecure cores. So a common question is, does it make a difference whether I have 32 cores on a die or 28 secure cores or 26 secure cores? Most people I speak to, when I was just recently at SC19, say, oh no, I'd rather have 26 secure than 32 unsecure, because who knows, maybe marginal return for the performance on 32 cores. It's something to think about. The summary compared to Sherry, there's a good summary of single address space operating systems. You can see the reference. And hopefully at some point, we're building a prototype with FPGA and or software. And I ended with Dilbert again. This PowerPoint slide could change our entire company strategy. The rest of the industry will have to copy us. That could change the entire world. Someone has been having delusions of effectiveness. Thank you. So hopefully you're able to follow it, and please feel free to ask any question you'd like. Can you hear me? No. I can barely hear you. Go ahead. Okay. It's garbled. He dicho que sí, ¿no? Que no. Yo tampoco. Can you hear me, Steve? Yes. To me, yes. To you is no. And not for me. No. Okay. It doesn't work. I don't know, maybe. Okay, anyway, if there is any question, we can try to do
do it from here. No, can you hear me now? I can hear you now. Okay. I will ask attendants to come to the microphone if they want to put you a question. I think that's a good idea. Thank you. Then, if there is any question, you can. You can just come here and address the question to. No? Yes. Please. Please. Frank, go for it. Hi Steve, can you hear me? I can hear you. Yeah, it looks like the room is full. Nobody dares to ask a question. This was an outstanding presentation. So let me go back to your security part. I think most, if not all, of the attendees remember this famous Spectre and the meltdown attack against the Intel processors. So correct. Would the proposal you have made, let's say, implemented the right way, would that have made such an attack impossible? Yes. Basically, it's a combination of validate pointers, meltdown, and Spectre is, there are various solutions to Spectre. One of the things, and I have a whole separate presentation on that, is where I create separate state, speculative state, for branch target buffers, reorder buffers, etc., that rather than speculating and changing the state of the current buffer, I have separate buffers. Other people have said this also. I'm not claiming this is unique. So when you're doing things like cache coherency and other things, you're not referencing the data in the normal operational cache. And by doing that, again, it adds complexity to the cache or buffers or everything else. But you eliminate a lot of these issues. And that's why one of the slides I talked about having unique state for security, that it's a mindset of design. When people do hardware design, that they think of, the spec is to do this in 3 cycles with so many gates. Having done this myself, I have to admit it. But you also then now have to have new objectives of, if you create other aspects of performance like additional buffers. We heard people talk about memory order buffers, etc. That when those buffers are not used, you have to flush them. You can't leave state hanging around. You can't have stale data. And that's where a lot of the security attacks occur. I mean, I can go with each one in detail, but in essence, it's you have to understand what the attack could be, how to prevent it, and how that's reflected in the hardware. Now, I know in Intel's case, I found out afterwards, they actually changed the microcode on a lot of the chips to eliminate this, but it slowed some things down. At least that's what I was told. Okay, you know, this was a complex answer to probably a hard question. So I'm standing here in front of the audience, and I remember we had a discussion on that attack, and I think what came across quite well is that your implementation would significantly increase the, let's say, I don't want to say stability, but the security of systems, right? Correct. So back to the audience. Okay, so then I throw in a final question. You mentioned vector computing initially, right? And yes. The European Union is supporting, financing an initiative we all know, and here in Barcelona,
a lot of effort are being put into developing a vector processor, so based on RISC-V. So could you just quickly comment on vector computing on RISC-V? What's your take on it, current status, and is there anything we could do even better in future? Okay, well, thank you. That's a good question. As I said, I was active in the vector computing working group, and having built 5 or 6 vector computers, my comments were based on experience, not just based on experience. And from what when I last saw it several months ago, I was very encouraged. And it's vector registers, there's lots of them, they're configurable, et cetera, et cetera. But there are 2 other aspects of vector computing. One is to get real performance in vector computing, you have to have a memory system that can support it. If all the vectors that you reference from memory with the load vector instruction come from a cache, I think you will be disappointed with the level of performance. So this is an implementation detail, not an architectural detail. Most server class vector machines have caches for scalar, but go directly to memory for vectors. That's true of the Japanese, true of Cray, true of Convex. Way back when IBM and DEC built vector computers, which all the data came from the cache, I remember Jack Dongera used to have charts to show when the data set exceeded the size of the cache, performance dropped by factors of 10. That's one thing. Whoops. The next thing is software. It was mentioned that Randy Allen is now an employee of Sci-Fi. Randy and Allen and I know each other since 1980, or actually 82, because he was one of Ken Kennedy's best grad students. And the Convex compilers actually implemented a lot of his dissertation. And over the years, we've stayed in touch. You have now one of the top vector compiler people in the world employed by Sci-Fi. And I hope that Randy and his team, because it's not just one person, is given the opportunity to produce a world-class vectorizing compiler using the LLVM technology. In my experience, it's nominally a 2-year project with the right team to beta test. And I hope, I don't know Sci-Fi's plan, but I hope that happens. And if vector computing with that level of software, I think you'll have an extremely competitive vector system. Okay, Steve, as Frank said, thank you very much for this outstanding presentation that, frankly speaking, I cannot follow you too much because I'm not specialized on this domain, but probably people in the audience appreciate a lot your talk. Okay, if someone wants to send me an email, by the way, steve.wallach@gmail.com, feel free. Okay, thank you very much for that. Sorry for the technical problems. You know, tomorrow we will still be here with several presentations in the morning. You have the agenda, and hopefully if we can transmit by streaming, you will be welcome to attend. Okay? I appreciate that. Thank you. Thank you very much for your presentation. Okay, thank you and bye-bye. Difficult, that, yeah? Well done. Como se dice, buen hecho. Bien hecho. Bien hecho. Okay, then now that's finished. It's time to go back to home, back to the hotel. The people
outside the maximum, and then we will have the dinner there. Tomorrow it will be still more difficult than today. We will have here also the meeting for the other network, the Kappa H network. Early in the morning at 9, they will start in this room. We will start in Q9 1009, I think. Yeah. And then we will meet all together at 10 o'clock for the coffee break. And after that, I will ask both networks to, let me say, senior people like myself to attend the common sessions in this room, and other people will attend the common sessions by streaming in Q9, 1009, Q4. Okay, this is in the agenda. I'm really tired, okay? And that's all. It was announced, or was in the agenda, was also a meeting for the network now. This is not necessary. We will try to meet tomorrow afternoon, the Red Plus 5 network, and right now, see you later on in the dinner, or see you tomorrow in this room. Thank you very much. Gracias.